So starting my particular session, I want to give a small introduction regarding before starting the Django. I want to know, I want to tell you about MVC and as well as an MVT. Did you people heard a word known as MVC? Miss. Did you heard a word known as MVC? Why? MVC అనే పదం విన్నారా? అక్కడ ఉంది, అది తెలుసు. MVC is nothing but we are going to call it as a model view control. What does it mean by a model view control? So let's come from the reverse order. What does it mean by a controller? What does it mean controller? It's I want to tell you regarding this controller is nothing but handling something in general terms. Handling something that we do. Next one we call it as V for views. What does it mean by views? Chudadam. Yes or no? And next one we do have a model. So what does it mean by a model? Model and first of padam vinagane em gurtostadi? Nakaithe manchi beautiful lady gurtostadi. We call it as a models, right? A model avali ante anta easy kaadu. Everything they need to follow a proper diet, a proper beautician need to maintain each and everything. To do that particular model, we have to have a view and as well as a control. Normal terminology lo cheppalante oka particular view ni manam control cheyali. View ni control cheyadam ante enti raj ante example, for example, are people read the news through online? News chustara online lo. News చూసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా how many people watches iBomma? Yeah. Do you? Only Netflix. Okay. If you people are watching that particular view, you will have one particular tiles. Those are controlled by the models. అర్థమైందా? We have to control the particular views based upon the models. A view ఏదైతే ఉందో ప్రతిసారి ఆ వ్యూ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు అదే వ్యూ లో you will get a same kind of a position లో different kind of data అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. Yes or no? Are people understanding what I'm saying? I was telling that every particular project or every particular view will have a same kind of a structure, but the content will be changing based upon your particular controlling. Controlling is nothing but oka button meeda gaani, oka image meeda gaani, oka particular view meeda gaani click chesinappudu aa particular things anevi evaithe unnayo avanni kuda control avvali. So are you people understood what I'm saying? For example, iBomma lo kotta movie em ochindi? Prem. If you're getting a movie number 1 edaithe ochindho, second ee roju ఏదైనా మూవీ రిలీజ్ అయిందంటే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ పొజిషన్, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అలైన్మెంట్ లోనే అన్ని ఇమేజెస్ అన్ని టెక్స్ట్ అంతా సేమ్ అదే పేజ్ లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ దట్ పర్టికులర్ వ్యూ. అవన్నీ కూడా వ్యూ ని మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ నోన్ యాజ్ మోడల్స్. ఈ MVC ఏదైతే ఉందో ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ MVC we want to work only on Java and as well as .NET. All these particular technologies suppose the MVC, but we do have in the Python which is known as an advanced concept as we do have is nothing but an MVT. We call it as a model view template. Everything that we people are going to have in the form of a template. Idea on the templates gurinchi? Do you people have any idea on that? Yeah. So now let us see here when you people call it as a model similar to the MVC, but it is not the same. I'm telling it is not similar to the MVC, but it is not the same. Acts as an interface for your data and is basically the logical structure behind the entire web application
which is going to be represented by the database. So whatever the data that you people are handling in the database, that particular data is going to store, and you people are going to have a view based upon the using this particular model. ఈ మోడల్ తోనే వ్యూ అనేది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, you are going to have the view, and at the same time you people are going to have the database అని మోడల్స్ తోనే యాక్సెస్ చేస్తాం. తయారు చేశారు ఎప్పుడైనా మీరు మోడల్స్ పైథాన్ లో ఇన్ ద జాంగో అప్లికేషన్? ఏ అప్లికేషన్ లో చేసేప్పుడు ఏం? సో we people are going to have the database ఏదైతే ఉందో MySQL, PostgreSQL or else SQLite, or you do have Oracle, or you do have anything else, and the view executes the business logic in the sense we call it a Python code. Python code ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కోడ్ అంతా మీరు రాసేదంతా వ్యూస్ అనే ఒక పర్టికులర్ పేజీ లో రాస్తారు. యాక్చువల్ గా దాన్నే కార్పొరేట్ కంపెనీస్ లో బిజినెస్ లాజిక్ అంటారు, లేదు అంటే లాజికల్ కోడ్ అనేసి అంటారు. You do have another one, the template is a component which makes MVT different from the MVC. ఈ MVT template అనే ఒక పర్టికులర్ కీవర్డ్ MVC కి MVT కి కొద్ది డిఫరెన్సియేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది. And the templates act as a presentation layer in the sense ఏవైతే మన కంటికి HTML pages and as well as CSS, JS ఐడియా ఉందా? You have idea on CSS and HTML, JS? All that particular pages which people are going to create, there is nothing but an templates అంటారు. ఐడియా ఉంది కదా HTML గురించి? మళ్ళీ నేను స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. CSS, HTML కి CSS కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? HTML is a skeleton of a website and CSS is the design which we have to add that particular HTML కి యాడ్ చేయడానికి. అంటే దాని యొక్క కలర్, దాని యొక్క వెయిట్, దాని యొక్క హైట్, దాని యొక్క ఇమేజెస్ అవన్నీ చూపించేది మొత్తం కూడా CSS లో నుంచి చేయొచ్చు. Next one, layer basically HTML code that renders the data. What does it mean by render the data? I'm talking about the render. What does it mean by a render? Render అంటే ఏంటి? What we call it as a render. Render అనే పదం ఎప్పుడైనా విన్నారా? వింటే రెండర్ అంటే ఏంటి? రెండర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ లోడింగ్. రెండర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ లోడింగ్ ద అవుట్పుట్. యాక్చువల్లీ మనం చాలా కేసెస్ లో లైబ్రరీలో వాడతాం రెండర్ అనే పర్టికులర్ లైబ్రరీస్. So do remember that particular thing. We are going to load the HTML pages based upon the request to a particular server. So అటువంటి కేసెస్ లో we used to render the data. Render the data అంటే డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాని మన పర్టికులర్ టెంప్లెట్ లోకి కనిపించడానికి ఆ పర్టికులర్ థింగ్ ని లోడ్ చేస్తాము బేస్డ్ అపాన్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ రెస్పాన్స్. అది మనం చూద్దాము. నెక్స్ట్, ది కంటెంట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్ క్యాన్ బి ఐదర్ స్టాటిక్ ఆర్ డైనమిక్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై స్టాటిక్? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై డైనమిక్? స్టాటిక్ అంటే ఏంటి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైనమిక్ అంటే ఏంటి? What does the meaning of static and what is the meaning of dynamic? Sorry, changes which are going to happen we call it as not dynamic, and a static which does not have any kind of changes we call it as a static. So do remember this particular point. And next one, we do have what is the difference between the MVC and as well as an MVT? అసలు MVC కి MVT కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అండ్ వాటిలో వీటిలో ఏం యూజ్ చేస్తారని ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడిగితే then you people can go with this particular points. The first one is MVC have the controller that drives both the model and as well as views. And the logical part and as well as a model, both the particular path is going to be controlled. And when we call it as a model view template, when we people are working on that, MVT has a views receives from the HTTP. You know what does it mean by HTTP? Hypertext transfer protocol. Using that particular hypertext అంటే సర్వర్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళాలి, అక్కడ నుంచి రిక్వెస్ట్ అనేది రెస్పాన్స్ అనేది రావాలి. దాన్ని కంట్రోల్ చేసేదే ఈ పర్టికులర్ MVT. ఆ పర్టికులర్ టెంప్లేట్ లోకి డేటా లోడ్ అవ్వాలి అంటే ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే డేటాబేస్ కి ఆ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళి
ఆ డేటాబేస్ లో ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది ఉంటే ఆ పర్టికులర్ డేటా అనేది ఈ పర్టికులర్ టెంప్లెట్ లోకి లోడ్ అవుతుంది. దాన్ని ఎంవిటి అనే కాన్సెప్ట్ లో యూజ్ చేస్తాం. సెకండ్ పాయింట్, వ్యూ టెల్స్ హౌ ద యూజర్ డేటా విల్ బి ప్రెజెంటెడ్. డేటా ఎలా ప్రెజెంట్ అవ్వాలో చెప్తుంది. బట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టెంప్లెట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఎంవిటి ఫర్ దట్ పర్పస్. అంటే టెంప్లెట్స్ కూడా సేమ్ దానిలాగానే యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇన్ ఎంవిసి వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ ద కంట్రోల్ స్పెసిఫిక్ కోడ్. స్పెసిఫిక్ కోడ్ అంటే ప్రతి ఒక్క దానికి మనం కోడ్ రాయాల్సిందే. బట్ జాంగోలో మనం అలా ఉండదు. మాక్సిమం థింగ్స్ విల్ బి ఆటోమేటెడ్. సో అది ఎలా చేస్తాం అనేది చెక్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కంట్రోలర్ పార్ట్ ఈజ్ మేనేజ్డ్ బై ద ఫ్రేమ్వర్క్. అంటే ఏ ఫ్రేమ్వర్క్? మన దాంట్లో జాంగో ఫ్రేమ్వర్క్. అది ఆటోమేటిక్ గా దానికదే కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. అండ్ హైలీ కపుల్డ్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై హైలీ కపుల్డ్? MVC లో ఏదైనా చేయాలి అంటే we have to make it as a lot of linking అనేది ఒకదానికి ఇంకో దానికి లింకింగ్ చాలా చేయాలి. Here if you want to do in the MVC loosely coupled అంటే నార్మల్ గా లింకింగ్ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. వ్యూస్ నుంచి మోడల్ నుంచి URLs కి టైప్ అనేది చేసుకుంటూ ఉంటాం యాక్చువల్ గా. నెక్స్ట్ వన్, modifications are very difficult in this particular part and modifications are very easy in MVT. Second is suitable for development for large application, not set for the smaller application. But for Django framework that is using a MVT, you can work for a prototype. Prototype is nothing but it's like a sample, and it's like something we call it as a small applications and as well as a large applications. Next one, we are going to flow is clearly defined through easy to understand. And the meaning is అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ గో ఫర్ ఫ్లో ఈజ్ సమ్ టైమ్స్ హార్డ్ టు అండర్స్టాండ్ యాజ్ కంపేర్ టు ఎంవిసి. ఇది నా పాయింట్స్. ఇది నాకు అనిపించింది, నేను రాశాను. వేరే వాళ్ళకి ఏదన్నా కానీ అనిపించవచ్చు. ఎంవిసి కొంతమందికి ఈజీగా ఉండేసేసి ఇది కొద్దిగా టైట్, అది పర్టికులర్ హార్డ్ గా ఉండి ఇది పర్టికులర్ ఈజీగా అనిపించి ఉండొచ్చు బేస్డ్ అపాన్ ద పీపుల్స్ పర్స్పెక్టివ్. నా పర్స్పెక్టివ్ ఇట్లా అయితే ఈ పర్టికులర్ లిటిల్ బిట్ లెర్నింగ్ కర్వ్స్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. కొద్దిగా నేర్చుకునేంతసేపు, నేర్చుకున్న తర్వాత ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ డస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ URLs. మ్యాపింగ్ ఆఫ్ URLs అనేది ఉండదు. బట్ ఇన్ పర్టికులర్ URL ప్యాటర్న్ మ్యాపింగ్ టేక్స్ ప్లేస్. URLs తెలుసా? ఎప్పుడైనా వినారా పదము URL? ఫుల్ ఫామ్ చెప్పండి. డూ ద రీసెర్చ్. ఇలా మీరు ఉన్నారంటే ఇంటర్వ్యూలో జాబ్ రావడం చాలా కష్టం గైస్. ఈ పార్టీ లైక్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు గెట్ కోర్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఫండమెంటల్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ఎంవిసి ఎక్కడెక్కడ వాడతామంటే ASP.NET, we call it as ASP.NET. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ప్రింగ్ MVC దట్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్ప్రింగ్స్ హైబర్నేట్స్. ఎప్పుడైనా విన్నారా? మన జాంగో ఎలా అయితే పైథాన్ కి ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలా అయితే ఉందో, similar kind of frameworks for .NET is ASP.NET MVC, Spring MVC, ఏవైతే హైబర్నేట్స్, స్ప్రింగ్ బూట్ ఇలా కొన్ని ఉంటాయి యాక్చువల్ గా. అవన్నీ కూడా అదర్ పర్టికులర్ లాంగ్వేజెస్. బట్ పైథాన్ వచ్చేసేసి Django యూజెస్ MVT ప్యాటర్న్స్. అండ్ మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? ఆర్కిటెక్చర్ MVT ప్యాటర్న్స్ లో మనకు ఉండే పర్టికులర్ ఫ్యూ పాయింట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్కిటెక్చర్. ప్రాపర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉండాలి. ఆర్కిటెక్చర్ అంటే వర్క్ ఫ్లో అనేది ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఫ్లో ఎలా జరుగుతుందని ఆర్కిటెక్చర్ ఫస్ట్ మనకు ఉండాలి. దాని తర్వాత వీ షుడ్ నో మోడల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వ్యూస్. నెక్స్ట్ వన్ టెంప్లేట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ DB, which we call the database MySQL, Oracle, whatever it is. Query sets. Next one is model forms, admin panel. Next one is authentication. మాక్సిమం ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ అన్ని కూడా నేను చేయిస్తాను. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 9 days చేయించాలా? ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రోజు నేర్చుకుంటూ వెళ్దాము. అదే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లో పెడతాను. డైలీ ఒక్కొక్క పర్టికులర్ అసైన్మెంట్ మీకు వస్తుంది, 1 week అసైన్మెంట్. ఆ అసెస్మెంట్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. లేదు అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ కి రాదు. So I'll be giving 1 week of time for every assessment. అర్థమైందా? ప్రేమ్ ఏదో చెప్పలేక మింగుతున్నావు చెప్పు.
Yeah. Next one. Here is the MVT pattern model template. Basically, how does in the real time it does work in a real time? For example, if we do have a website, from that particular website, it is going for an MVT pattern and as well as data queries and as well as the bootstrap. ఈ మూడింటిని యూజ్ చేసుకొని పేజీ నావిగేషన్, క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as అథెంటికేషన్స్ అనేవి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనం అనేది వర్క్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం. ద ఫస్ట్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ వీళ్ళు వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయాలంటే ఎంబీటీ ప్యాటర్న్స్ యూస్ చేయాలి, లైక్ వ్యూస్, మోడల్, కంట్రోల్ అవన్నీ కూడాను. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డేటా కోఆర్డినేటెడ్ డేటాబేస్ యూస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి బూట్ స్టాప్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ ఉంటుంది కదా, ఐడియా ఉందా? థర్డ్ పార్టీ బూట్ స్టాప్ యూస్ చేసుకొని వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ యాక్షన్స్ ఏం పర్ఫార్మ్ చేయాలంటే మనం చేయబోయేది పేజినేషన్, అథెంటికేషన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as క్రూడ్ ఆపరేషన్స్. దీంతో పాటు చాలా చేస్తాం, క్రూడ్ ఒకటే కాదు, క్రూడ్ ఒక రోజులో అయిపోతుంది, అది పెద్ద పంచాయతీ ఏముండదు. బట్ ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి అనే మొత్తం కూడా చేయాలి దాంట్లో. సో దిస్ ఈస్ వే వి కాల్ ఇట్ as ఎంబీటీ ప్యాటర్న్ అనేది యూటిలైజేషన్ చేయాలంటే ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ లో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ లో మనం వర్క్ చేస్తాం. Next one, architecture process. When you call it as the architecture process, here you do have a users. Users ane vallu oka particular website ni access chesaru ante when the people want to click on that particular website, it has to work on the URLs. For example, if you people are using Swiggy, if you people are using it as a Zomato, if you people are using it as a Netflix, and you people are using something YouTube. Best example, when you people are using a YouTube or something else, ఏదైనా వీడియో కావాలి అనుకుంటే ఆ వీడియో మీద క్లిక్ చేయగానే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? వీడియో షోయింగ్ పేజ్ కి వెళ్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? దట్ పర్టికులర్ పేజ్, వాట్ ఎవర్ యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as a URL, actually what we call it as a URL. ఆ పర్టికులర్ URL అనేది వ్యూస్ కి వెళ్తుంది. What does it mean by views? Which we are going to call it as a business logic, or we can call it as a Python functions. మొత్తం కూడా పైథాన్ ఫంక్షన్స్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాలనుకున్న అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ కొన్ని చెప్పాను నేను క్లాసెస్, ఇన్హెరిటెన్స్ వాటికి సంబంధించి. బట్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఆపరేటర్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డేటా టైప్స్, and I'm calling about the core concepts which are related to the control flow statements and as well as functions. So if views ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే all these particular views are going to be work over here based upon the modules. ఈ పర్టికులర్ మోడల్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ మోడల్ మోడల్స్ అన్ని కూడాను డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేస్తుంది. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డేటాబేస్ యూ డు హ్యావ్ a tables. అర్థమైందా? డేటాబేస్ లో ఎన్ని టేబుల్స్ పడతాయి? అన్లిమిటెడ్, ఎన్నైనా పడతాయి టేబుల్స్. Using that particular tables, you people are going to start working with something called models. Our database నుండి డేటా తీసుకొచ్చి వ్యూ పార్ట్ లో ఉన్న లాజిక్ ని వెతికి ఆ పర్టికులర్ వ్యూ అనేది ఈ పర్టికులర్ టెంప్లెట్ లో పెడుతున్నాం. ఎప్పుడైతే నేను టెంప్లెట్ లో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆ టెంప్లెట్ అనేది రిక్వెస్ట్ ఎక్కడికి పంపిస్తుంది రాజంటే ఈ టెంప్లెట్ అనేది వ్యూస్ కి వెళ్ళి అక్కడ లాజిక్ ఫంక్షనాలిటీ చెక్ చేసుకొని అది మోడల్స్ కి రెస్పాండ్ అయ్యి మోడల్స్ నుంచి డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి రెస్పాండ్ అయితే డేటాబేస్ అక్కడ జరిగిన రిక్వెస్ట్ బేసిస్ మీద రిజల్ట్ ఈ పర్టికులర్ మోడల్స్ కి ఇస్తే ఈ మోడల్స్ వ్యూస్ నుంచి మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ టెంప్లెట్ కి నావిగేషన్ ప్రాసెస్ అనేది రిక్వెస్ట్ వెళ్ళి రెస్పాన్స్ అనేది రావాలి. అవన్నీ కూడా విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో జరగాలి. ఇదంతా కూడా జరిగి ఈ టెంప్లెట్స్ లోకి రావడానికి ఒక పర్టికులర్ యూజర్ అనేవాడు జాంగో ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్ URLs అనే ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఇదే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది URLs. ఎస్ అనో? నేను క్వశ్చన్ అడిగా, క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పలేదు. ఎస్ అంటే ఏంటి? ఈజీ ఉంటుందన్నా హార్డ్ ఉంటుందన్నా? బీభత్సమైన ఈజీ ఉంటుంది. జస్ట్ అది ఎలా, ఎప్పుడు, ఎందుకు, ఎలా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాము అనేది తెలుసుకోవాలి. So we will have a look of that particular URL pattern. How does this particular URL pattern works? అర్థమైందా? ఈ URL pattern అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం యాక్చువల్లీ. So if anyone asks you people what is Django, Miss
what is meant by Django అనేది ఒక definition use చేసామంటే we people are going to use it as it's a web framework. We are going to call it as one of the web development framework for the rapid development. Rapid అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారము ఒక పర్టికులర్ e-commerce వెబ్సైట్ అనేది go and wash your face. ఒక పర్టికులర్ వెబ్సైట్ if people are going to develop in a particular PHP or other particular programming language, it takes 2 weeks of time to develop. This particular application using the Django will take only 2 days to develop this particular application. Adhamayinda? If you want to create this particular application, e-commerce, 2 weeks lo nenu develop cheyali PHP lo aithe 12 to 15 days. Using this particular Django, it takes to create our particular application 2 days. Hey, ela possible? Because only we will create models. Based upon the models, automatically manaki administration panel ostundi. Based upon the query sets, which we call it as tables, generate outai. At the same time, we will get a bootstrap form edaithe undo forms kuda tayaraipotundi by default. So everything will be ready made once if we create a model. Our model ni tayar cheyadame custom. ఒకసారి మోడల్ ని తయారు చేసి మైగ్రేషన్ అనేది చేసిన తర్వాత ఆటోమేటికలీ యూ పీపుల్ క్యాన్ మేక్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ వెరీ ఫాస్టర్. సో స్టార్ట్ చేద్దాం లేదు అంటే యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ డౌట్స్? ఇవన్నీ అయిపోయాయి మీకు? ఎంవిసి, ఎంవిటి, హౌ దీస్ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్స్ గోస్ ఆన్. So we people started working on project training lo మనం స్టార్ట్ చేసాము మొత్తం కూడా. So we people started working on OOPS concept and దీనిలో తయారు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాము. Okay, fine. So let us start working with creating a new particular project. Project ఎక్కడ తయారు చేస్తాం? డెస్క్టాప్ మీదే కదా. వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. డెస్క్టాప్ మీద ఎప్పుడు తయారు చేయొద్దు. ఒక డైరెక్టరీలో తయారు చేయాలి. I'm talking about the directory. Directory ante my computer edaithe undo, you will have something we call it as my computer, right? In this particular my computer, you do have a C drive and as well as all these particular things, right? C drive, D drive, E drive ila untayi kada. Eppudaina gaani meeku kavalanukunte always preferably go with a C drive. Kakapothe system correct ayinappudu mottham potayi. అలా పోకుండా ఉండాలి అంటే అదర్ పర్టికులర్ డ్రైవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పక్క డ్రైవ్స్ లో సేవ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ సి డ్రైవ్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ అయినా అది పర్టికులర్ థింగ్ ని చేంజ్ చేసినప్పుడు రెస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రైవ్స్ లో మీ డేటా అనేది స్టోరే ఉంటుంది. బట్ నా హ్యాబిట్ ఏంటి అంటే ఆల్వేస్ ఐ విల్ ప్రిఫరబుల్ టు గో అండ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఓవర్ హియర్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ యూజర్స్. సో మీరు యూజ్ స్టార్ట్ చేస్తారా? నాతో పాటు చేయాలి. కూర్చొని ఖాళీ కూర్చోవద్దు. Start working with me. So go to the C drive. కొంతమందికి C drive ఒకటే ఉంటది, 2-3 డ్రైవ్స్ ఉండవు. వాళ్ళని లెజెండ్స్ అంటారు. అలా ఎప్పుడు చేయకూడదు. మినిమం 2 to 3 డ్రైవ్స్ ఉండాలి. Depends upon your particular memory, you should have a 2 to 3 drives. And here we people have taken it as a C drive. In the C drive, you do have a user. ప్రతి ఒక్కరికి యూజర్ అనే ఒక పర్టికులర్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఓపెన్ దట్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ అండ్ యూ డూ హ్యావ్ అ రాజా అంటే నా దాంట్లో నా కంప్యూటర్ నేమ్, మీ దాంట్లో మీ పర్టికులర్ కంప్యూటర్ నేమ్ ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ రైట్ క్లిక్ and create a particular folder known as I hub underscore project work. Me batch enti okay I hub అని పెడతాను నేను. I'm taking it as I hub and just open. I hub లో ఏమైనా ఉందా బ్రో? చెప్పు బ్రో. ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతున్నా నేను. Is it look empty? Yeah. Now let us start working with something we call now people will start working on something we call it as creating the project. So Mr. Prem, give me the command name for creating a project.
నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయి. సిఎండి నా నీ ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేసుకో. మళ్ళీ స్లోగా. అదే అడ్డగీతను నిలవగీతను project name. Yeah, we'll start working with creating something. We call it as na project create cheyali. So project create cheyalante ఎందుకు ప్రాజెక్ట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోనే క్రియేట్ చేయాలి? వై నాట్ అదర్ పర్టికులర్ ఫేజెస్ లో ఎందుకు క్రియేట్ చేయకూడదు? చేస్తే ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది? మే ఐ నో దట్? ప్రేమ్ భాయ్ చాలా గుర్తున్నాడు వీడు నన్ను అనుకుంటున్నావు కదా. కాసిం బ్రో, కాసిమేనా? కరెక్ట్ చెప్పా. సో వై వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఓన్లీ ఇన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్? Because Django was under the construction, still we don't have any kind of a GUI application to create a project to run the project. Create cheyalante GUI application anedi manaki inka start avvaledu. Adi under construction lone undi inka Django and other particular things. Ela aithe other particular application lo GUI ga manaki edaithe GUI ante graphical ga run cheyadaniki, graphical ga project ni create cheyadaniki eppudu manaki provide cheyaleru. So atvanti provide cheyaleru kabatti we people are using it as a command prompt to manam create cheskuntu veldam. So let us create that particular project. We'll start working on that particular project. Meena work anedi start cheddam. So before starting this particular work, we people have to create a particular application. Nenu ee application anedi mottam kuda anni concept oka project lone cheskuntu velipota. Crude operation ante oka roje untundi adi. Ala prati oka concept nenu teeskunna concept mottam kuda okoka particular concept lo okoka roju okoka particular thing add cheskuntu velipotam. Adi last ki oka product avutundi. I mean ఒక ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఆ ప్రాజెక్ట్ తో పాటు రోజు ఒక పర్టికులర్ అసైన్మెంట్ ఆ క్లాస్ కి తగ్గట్టే కేటీలో ఉన్నది కంప్లీట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. అర్థమైందా? నేను కేటీ ఒకటి ఇస్తాను, ఆ కేటీలో ప్రాజెక్ట్ గురించి నేను క్లాస్ చెప్పానంటే ఆ కేటీ యూజ్ చేసి మీరు కూడా ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేయాలి. మీరు ఒక పర్టికులర్ కేటీలో స్కీమా చూసారు అంటే ఆ స్కీమా తెలుసా? స్కీమా అంటే డేటాబేస్ స్కీమా. Database of a structure ni use chesi you need to create a models. For example, if we models kavalante manaki requirements kavali kada, aa requirements ani document lone vastayi, avanni meede chadukovali. Frame evo chepparu. You have to learn and you need to understand. ardham kaaledanko ardham cheskoni malli chadavali. Last ki em ravali? Output ravali. ardhamayindi kada? Now let us create our particular application. Let's go and search for a. So here we people has to create e command prompt just a project create cheyadaniki matram initial stage lo use chestam. The rest of the stage lo mana use cheyam. So can you people let me know ikkada unna particular directory path edaithe undo this particular path, and as well as if you people can see this particular path, that means here we do have a seeder, you do have a users, you do have a users, you do have a raja, you do have a raja. And I think you people know these particular commands. MS DOS idea on the DOS commands. MS DOS 7th standard lo 10th standard lo nerpistaru manaki. Command idea on the okay. Try to learn chadukonde. Linux commands ఐడియా ఉందా? కొన్ని కమాండ్స్ అయినా కానీ. ఓకే, ఇప్పుడు రాజా ఏదైతే ఉందో ఐ హావ్ టేకెన్ ఇట్ యాజ్ అ రాజా అండ్ హియర్ ఐ డు హావ్ ఐ హావ్. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటే ఏంటంటే కమాండ్స్ ఎందుకు నేను చెప్తున్నాను అంటే జస్ట్ నేను హింట్ ఇస్తున్నాను. 1990 బిఫోర్ అంత వరకు కూడా మనకి గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ రాకముందు అంత కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఈ కమాండ్ ప్రాంప్టే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మన అందరికీ. బ్యాంక్స్ లో కానీ లేదంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఏ కంపెనీలో వాడినా దే యూస్ టు ఆపరేట్ ఎంటైర్ థింగ్ యూజింగ్ డేటాబేసెస్ అన్నింటినీ కూడా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క యూజర్ కి చిట్కల పని అయిపోవాలి. నేను ఏం రాయను, క్లిక్ చేస్తే పడిపోవాలి, క్లిక్ చేస్తే వెళ్ళిపోవాలి, క్లిక్ చేస్తే రావాలి. అలా అందరి హ్యాబిచ్యుయేషన్ అయిపోయినప్పటికీ మొత్తం డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ అయిపోయినాయి. డెస్క్టాప్ నుంచి వెబ్ అప్లికేషన్స్కి వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి వెళ్ళిపోతున్నారు.
మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ టైంకి ఆ పర్టికులర్ థింగ్ అది వెళ్ళిపోతుంది. మనం సెట్ చేసి పెడితే ఆటోమేటిక్గా ఎవ్రీథింగ్ వాస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. అలా ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా ఎవ్రీథింగ్ వాస్ చేంజింగ్ బేస్డ్ అపాన్ ద ఎవ్రీ జనరేషన్. అంటే ప్రతి ఒక్క 20 years కి వి పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ లుక్. ఎవ్రీ 20 years ద పర్టికులర్ టెక్నాలజీ వాస్ చేంజింగ్. ఇప్పుడు మనం ఉన్న స్టేజ్ ఏంటి? నో, ఐటీ అంటే ఐడియా ఉందా? ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఆ స్టేజ్ అయిపోయింది 2020లో. డిటి, డేటా టెక్నాలజీ, ఇంకా ఏఐ రాలే. ఏఐ ఇంకో 10 years పడుతుంది. మీ పిల్లలు చూస్తారు ఏఐ, వీడు గారు. ఇప్పుడున్న స్టేజ్ డిటి, డేటా టెక్నాలజీ. ఎవరి దగ్గర అయితే డేటా ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళు కింగ్స్. అర్థమైందా? ద పీపుల్ హూ డూ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా. రాజు డేటా అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ నేమ్, ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఎక్కడ చదువున్నావు, ఎక్కడ తింటావు, ఏం కొంటావు, ఎటు పోతావు, ఎక్కడ ట్రావెల్ చేస్తున్నావు, ఎంత దూరం పోతున్నావు, ఎక్కడికి తిరుగుతున్నావు, ఇవన్నీ కూడా డేటా అంటారు యాక్చువల్ గా. ఆ డేటా బేస్ యూజ్ చేసుకొని నీకు అమ్ముడు ఆన్లైన్ లో అమ్మడం మొదలు పెడతారు. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసారో లేదో నాకు తెలియదు. మీరు ఎప్పుడైనా నేను మూవీ చూద్దామని బుక్ మై షో ఓపెన్ చేసి క్లిక్ చేసిన తర్వాత వేరే వెబ్సైట్కి వెళ్తే ఆ పర్టికులర్ చూసిన యాడే వస్తుంది. అది ఫస్ట్ థింగ్. ఇప్పుడున్న జనరేషన్, ఇప్పుడు అది 2-3 years బ్యాక్ నేను చెప్పేది. ఇప్పుడు నువ్వు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మాట్లాడుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారంటే ఆ మూవీ గురించి మీ మొబైల్లో ఆ గూగుల్ అసిస్టెంట్ నుంచి వాయిస్ వెళ్ళిపోతుంది. మీరు ఏదైనా ఓపెన్ చేశారంటే ఆ మూవీ గురించి డీటెయిల్స్ వస్తాయి. తెలుసా మీకు అది? అంటే దేర్ ఇస్ నో సెక్యూరిటీ. మీరైనా మాట్లాడుకునేది ఉన్నా కానీ ఎవడో వింటున్నాడు, జాగ్రత్త. Yeah. Now let us create a particular project over here. To create a particular project, we have to create it as Django. Django. We need to create it as Django -admin. Sorry. Okay. Sorry. I need to take it as a CD. I have CD is nothing but opening a particular directory. తెలుసా? ఇదేలా తెలుసు? ఇప్పుడు కమెంట్స్ వెళ్ళినారు, ఇది ఒక్కటే తెలుసు అంటారా? Now I want to take it as Django. Please take it, guys. Take it as Django -admin start app or start project. Start project. And project name is product _management. Product _management. Just click on that. Automatically ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు కదా, ఇందాక క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎలా అయితే ఉందో I got my particular project was created exactly above. ఈ పర్టికులర్ టైమింగ్ చేసుకొని ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే you people can check your particular timing here. Exactly ఈ పర్టికులర్ డేట్ కి ఈ పర్టికులర్ టైం కి నా పర్టికులర్ థింగ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. Got it? Yes or no? Yes or no? తిన్నారా? తింటారు. Now I think we have created a project. చేసారా? Yeah. Now let's just close this particular thing, guys. ఇక్కడ close up చేసి పడేసేయండి. And now let us open our particular PyCharm and just let us close our particular project over here. And ఇక్కడ open ఏదైతే ఉందో just click on the open. Just click on open. మన ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది? Where do our particular project exist? Sorry. Check చేద్దాం. Yeah, I have దొరికిందా? ఈ I have అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది రాజన్ నన్ను అడిగితే రాజాస్ అండ్ యూజర్స్ అనేది సి డ్రైవ్. మీ పర్టికులర్ పాత్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి? 2 types. One is absolute, second one is relative. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ చేసిన ఐ ఉంది కదా, ఐ లో ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్. సారీ, ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. Automatically it's going to load. It asks me to configure the interpreter. By default నేనైతే 10 అనేది నేను రీప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను. ఒకవేళ 3, 4, 5 వర్షన్స్ మీ దగ్గర పైథాన్ ఉన్నాయంటే దాంట్లో ఏదో ఒక పర్టికులర్ థింగ్ సూటబుల్ తీసుకోవాలి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాన్ఫిగర్ మై పర్టికులర్ థింగ్ యాజ్ అన్
Python 10. మీ అందరూ 11 9 ఇంకా ఎక్కడున్నారు భయ? లేటెస్ట్ వన్ కి రావాలి. ట్రై టు కమ్ ఫర్ 10 ఆర్ 10 కి వచ్చేసేయండి. స్టెబిలైజ్డ్ వర్షన్. కొత్త లైబ్రరీస్ కొత్తగా ఉన్నాయి. Yeah, it is going to take some time for the first few minutes. అందరూ పైచాం అవుతున్నారా లేదంటే yes బాగా ఎడిక్ట్ అయితే ఏమంటున్నారు గట్టిగా? I have an allergy. అంటే మీకు పైచాం చూస్తే ఎలా అయితే అనిపిస్తుందో నాకు అది చూస్తే అలానే అనిపిస్తుంది. Because Python ki PyCharm is the right way, because in Visual Studio we cannot I mean on the flexible naakaithe anipinchadu, నాకు నచ్చదు. Guys, now everything was set up ayindi. Listen, now here you people can see product management. What is that? What is the major difference between a project and as well as an app? Project ante enti, app ante enti, enduku project use cheyali, enduku app use cheyali? Project వాడితే ఏంటి, అప్లికేషన్ వాడితే ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we do have a different kind of applications. For example, university తీసుకున్నారు అనుకోండి, it's a project for university and we need to create a number of applications. So student panel is an application. అవునా కదా? పేరెంట్స్ కి ఒక పర్టికులర్ panel, we call it as an application. Faculties వాళ్ళకు ఒక పర్టికులర్ ప్యానెల్ ఉంటుంది కదా, we call it as an application. Library ఒక application. Transportation, కాలేజ్ యూనివర్సిటీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటాయి కదా, application. Departments, application. Labs, application. Sports, application. అలా ఎన్ని అప్లికేషన్స్ అంటే అన్ని అప్లికేషన్స్ మనం తయారు చేసుకోవచ్చు. Can you tell me how many applications do we get in e-commerce? E-commerce idea unda? E-commerce ante telsa? Amazon, Flipkart, Snapdeal, any other particular websites you people have heard that particular word known as e-commerce ante online lo manam purchase chesevanni kuda e-commerce kindiki vastayi, either electronic, non-electronic, whatever it is. దానికి ఎన్ని వస్తాయి? 3 యాప్స్ వస్తాయి. 3 or 4 4. ఒకటి ఓనర్ కి ఒక వెబ్సైట్ విచ్ వి కాల్ ఇట్ as e-commerce. కొనేవాడు అంటే మనము, అమ్మేవాడు షాప్స్ ఉన్నవాడు, డెలివరీ చేసేవాడు అంటే 4 యాప్స్ ఒక పర్టికులర్ e-commerce లోకి వస్తాయి. అర్థమైందా? సో అది కూడా మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ని ఎలా యూటిలైజేషన్ చేస్తాం అనేది కూడా చెక్ చేద్దాం. యాక్చువల్ గా we will have a look on that particular things also. So now let us start working with something we call it as now product management. In this particular product management, we do have our settings. What does it mean by our settings? Settings ante enti? Setting ante set chesevada. So for example, everything that we create in applications or we create in a database or whatever we people, WhatsApp undi kada andarki, Instagram ఉందా లేదా? నువ్వు మాట్లాడవా? ఐ మీన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మౌత్. ఉందా లేదా? దాంట్లో మీ అందరూ సెట్టింగ్స్ కి వెళ్ళి యూ పీపుల్ హ్యావ్ స్టేటస్ పెడతారా, ఇమేజెస్ అప్లోడ్ చేస్తారా, అండ్ యూ పీపుల్ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ టిక్ పడాలా టిక్ పడకూడదు అని పెడతారు కదా, టిక్ పడకూడదు అని చెప్పేసి. అవన్నీ సెట్టింగ్స్ లోనే కదా పెట్టేది. అంటే మీ పర్టికులర్ ఓవరాల్ అప్లికేషన్ మొత్తాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసేది సెట్టింగ్స్. సెట్టింగ్స్ లో మనకి ఏది కావాలో అది రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా రెస్ట్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం కూడా హ్యాండిల్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ మొత్తానికి కూడా ఒక పర్టికులర్ సెట్టింగ్స్ అనేది రిప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది.
all things which we related to our particular application, we people are going to use settings. This particular settings is one of the page which we people are going to create some number of applications. అంటే మనకి కొన్ని ప్రీడిఫైన్డ్ యాప్స్ అనేవి వచ్చాయి. ఆ అప్లికేషన్స్ ఏంటి రాజంటే వన్ ఈస్ అడ్మిన్, అథెంటికేషన్, కంటెంట్, సెషన్స్, మెసేజెస్ అండ్ యాజ్ వెల్ as స్టాటిక్ ఫైల్స్. ఇవన్నీ కూడా ఇన్బిల్ట్ యాప్స్. యాప్స్ అంటే ఏం లేదు, లైబ్రరీస్. Now we people have another one template ni control చేసే ఒక particular setting, and at the same time we do have a database ni control చేయడానికి ఒక particular setting. Default database వచ్చేసి SQLite 3. I think మీరందరూ యూస్ చేసింది ఇదే అనుకుంటా. ఇదేనా? ఎప్పుడు వాడొద్దు, జీవితంలో ఇది ఎప్పుడు వాడొద్దు. SQLite 3 గుర్తుపెట్టుకోండి. Now next one we do have a authentication passwords కోసం. Next one we do have a language settings and as well as a static and file handling. Idea on the file handling అయిపోయిన concept. What is the file handling? Making changes, handling the file like moving, copying, editing, deleting, updating, doing any kind of a thing that can perform on the files. Our particular files may hand in a particular thing, we are going to call it as this particular static URL. And the particular files and particular. So now let us start working with something we call it as URLs. URLs. What does it mean by URL in the project? Project URL. What does this do? URL. Sorry. నేను అడిగేది URLs యొక్క బెనిఫిట్ ఏంటి అని SSA. We are going to handle the applications in our particular project. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న URL, whatever the URL you people are watching over here, it is going to control all the applications. All the applications. Now, once it is done, just close this particular settings and each and everything as of now. Now you do have another one. We need to create another one known as an application. Every time when you create a project, you need to create an application. And మన sessions మొత్తం కూడా ఈ project మీదనే నడుస్తుంది. I expect that everyone created your particular project. Create చేశారా? Yeah. Once if you people have created this particular project, we need to run our particular site. Site run cheyali kada. So if you want to run your particular site, here you do have a terminal. Andariki mee daanto terminal untundi Visual Studio lo kuda. If you have a particular terminal, here we do have I have project manage lo. I want to run my particular project either on the project and either run cheddam anukunta. So if I want to run my particular project, Python manage.py. What does it mean by py? Python. In that particular file, I want to run my particular thing, run server. Run server, just click on enter. Automatically, we got our particular project. Red color lo stay in gale. Now, just click on that particular thing. I got my particular project. Now, particular project area, I got my particular project over here. This is my particular project, which is known as a Django project. And each side it's working fine. It's working fine. Neat necessary. So I request you, I will miss. Is there run in the project? Run in the area. Whatever the first bench. Second, create a project. Now, once if you people have created your particular application, now we people have to start working on something. We need to create known as an project or sorry, app, or you can call it as an app full form application. Then a shortcut lo app antaru. We need to create that particular app. Can you tell me the command for creating a particular app? Avandi meeku chance vastadi. Yeah, please stand. Sorry, Django now.
start app. Correct, guys? Tan Django అని చెప్తుంది. Python app name, or you can call it as an application name. Yeah, sit down. So yeah, here now we people are going to start working over here. Python manage.py space. We people are going to create a start app, which we are going to call it as now products ఏదైతే ఉందో, we are going to call it as products, start app products. Now app name ఏంటి, products. Just click on that. Wait for a few minutes, you will get your particular task. Automatically I got my particular products ఏదైతే ఉందో, I got my particular products page. When I click on this particular products page, I got some kind of fixed pages. One is views, models, app, admin. ఏదో ఒకటి తక్కువ అవుతున్నాను అనిపేట్లా. We don't have one particular thing, we call it as na URL ఏదైతే ఉందో, ఆ URL అనే ఒక particular file అనేది మనకి దానిలో కనిపించట్లా. So we need to create one particular page known as an URL. Raj, why we have to create a URL? We already had a URL in our particular project. మన ప్రాజెక్ట్ లో ఆల్రెడీ URL ఉంది కదా, మళ్ళీ ఎందుకు రాజు మళ్ళీ URL ఎందుకు రాస్తున్నావు అంటే రాయాలి. ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది అప్లికేషన్స్ ని మాత్రం కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే URL. ఆ అప్లికేషన్ లో ఇంటర్నల్ గా 10 పేజీలు, 20 పేజీలు, 100 పేజీలు, 1000 పేజీలు అయినా ఉన్నా కానీ వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి we are going to use this particular URLs. So let us see how this particular something is going on. Now we people are going to use something we call it as URLs. We need to create a URLs page. So let us create a URLs and a particular Python file. We need to create one of the file known as an URLs file. So create them. So let us start working with something we call it as URLs page. So let us create products locally. In this particular products, always create a new particular Python file. We call it as URLs. ప్రతిసారి ఈ పర్టికులర్ యాప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ URLs అనే పెట్టుకోవాలి. సో కొంతమంది డౌట్ వస్తుంది, రాజ్ URLs అనే పెట్టుకోవాలా, లేదు అంటే క్యాన్ వి క్రియేట్ అవర్ ఓన్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్, అంటే నా URLs బదులు లింక్ అని పెట్టాలా, లేదు అంటే నా ఇష్టం వచ్చిన ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు, కాకపోతే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. సో ఆ విధంగా కాకుండా terminology URL ఏదైతే ఉందో, which we people are going to call it as a URL, we need to create that particular URL. Just create it as URLs. Create as a URL, sir. Yeah. Now we people have to create this particular URL pattern ఏదైతే ఉందో. Now we people have to create a model. Do you know what is a model? We will create one of the structured process of our particular application. ఆ స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే మోడల్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ తెలిసి ఉండాలి. సో ఐడియా ఉంది ప్రాపర్టీస్? Do you know the idea of model properties? We do have a different kind of model properties like a character field, image field, text fields. You do have a lot of model properties. Based upon the requirement, we need to choose that particular thing. Yeah, sorry. So now let us before starting our particular class, I request you people class ko chettappudu classes, objects and as well as inheritance ane concept chadukoni randi. Adhainda? I request you people to learn classes, objects and as well as inheritance. Without inheritance, we people can't even create any kind of projects. మొత్తం ఇన్హెరిటెన్స్ లోనే ఉంటుంది. అండ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఐడియా ఉందా? మనం చదువుకున్నాం కదా, wrapping or binding the data members. Inheritance, acquiring the properties and behaviors of a parent class to the child class. Properties, data members. Behavior,
methods, or you can call it as a functions. So now let us create this particular URL ఏదైతే ఉందో మనం ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ అసలు మన ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది ఒక బ్లూ ప్రింట్ అనేది తీసుకోవాలి. సో లెట్ us create one particular blueprint over here. Let me create one particular blueprint. ఏం బ్రో కాసిం బ్రో అలా చూస్తున్నావు? బ్లూప్రింట్ అంటే అసలు మన ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది, ఏ పర్టికులర్ ఎయిమ్ పెట్టుకొని మనం మోడల్ తయారు చేస్తున్నాం అనేది కావాలి. యాక్చువల్గా మీ అందరూ ఎలా తయారు చేస్తారు అంటే ఐ డోంట్ నో పర్సనల్, నేనైతే ఈ విధంగా తయారు చేస్తాను. బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేసి నాది ఎలా ఉండబోతుంది అనే ఫస్ట్ UI UX చూసుకొని దాని తర్వాత దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ బేసిస్ మీద నేను తయారు చేస్తాను. మే ఐ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ పీపుల్ విల్ క్రియేట్, ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు మీరు? రిక్వైర్మెంట్స్ అయినా గ్యాదర్ చేస్తారా, లేదు అంటే డైరెక్ట్ గా బేస్డ్ అపాన్ రాసేసుకుని వెళ్ళిపోతారా? రాసుకొని వెళ్ళిపోతారా? ఎప్పుడు అలా చేయకూడదు. Whenever you people are creating some kind of a project, you need to make sure your particular blueprint is available. Either minimum ఒక పెన్సిల్ ఆర్ పెన్ ఏదైనా ఉంటే దాని ఫస్ట్ ఒక స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది, దాని రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి మనం గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా గ్యాదర్ చేస్తామో అనే దాన్ని బట్టి we need to figure it out. So here I am going to take one particular page. In this particular page I want to create, అంటే నాకు ఎలా ఉండాలి నా బ్రౌజర్ లో అప్లికేషన్ అనేది నేను తయారు చేసుకుంటున్నాను. So here we do have some kind of a title or some text boxes, whatever you people want to create. You want to create all these particular things over here. Now I want to create a structure. To create a particular structure I need to create yeah. Now I want to create some kind of a structure over here. Now I want to create some kind of views over here by creating over here. Now I want to create some kind of applications like this, and okay, yeah. Here I want here I want to make some kind of things known as image. So I want to display some kind of an image over here. And next one here I want to provide as a product ID or product name, product price ఏదైతే ఉందో, like I want to provide as now $500, and ఇది date ఏదైతే ఉందో I want to get the date. I mean కొద్ది చిన్నగా పెట్టుకుంటాను. Yeah, product date ఏదైతే ఉందో I want to provide product date. ఇది date ఎంత 16/05, అప్పుడే అయిపోతుంది 23. ఇంకా ఏమైనా ఉంటాయా? డిస్క్రిప్షన్ ఏదైనా ఉంటే అంటే we require some kind of description, and just over all these particular information has to be placed over here in this part description ante some kind of data. I think she's getting sleep a lot. Yeah, now I want to make these particular things, whatever I do have these particular things over here, I want to replicate నాకు కావాల్సిన డేటా నాకు వెబ్ అప్లికేషన్ లో ఎలా కావాలి అనేది ఫస్ట్ మనం డిజైనింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఈ విధంగా ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ఐటమ్ అనేది యాడ్ చేసేటప్పుడు డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. ఇన్సర్ట్ అయిన డేటా ఇక్కడ నాకు ప్రివ్యూ అనేది కనిపించాలి. ఎందుకు నాకు ఈ పర్టికులర్ జాంగో అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఎందుకు అంత పిచ్చి అంటే, ఒక్కసారి తయారు చేస్తే అన్ని ఆటోమేటెడ్ గా అదే చూసుకుంటుంది. అదే జావా కానీ .NET కానీ తయారు చేస్తే ప్రతి ఒక్క వెబ్ అప్లికేషన్ కి లాజికల్ కోడ్ రాయాలి, HTML కోడ్ రాయాలి, ఐ మీన్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్, క్వైరీ లాంగ్వేజ్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ చేయాలి. అర్థమైందా? అదే పైథాన్ లో అనుకోండి, మీరు రాయాల్సింది పీస్ ఆఫ్ కోడ్. ఆ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తే ఆటోమేటిక్ గా రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అన్ని కూడా ఫామ్ అయిపోతాయి. సో అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనే దాన్ని ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. So here I created this particular thing and I want to make my particular title over here. Yeah, product management అని చెప్పేసి రాశాను. ఇది నా పర్టికులర్ థింగ్ ఇలా రావాలి అని చెప్పేసి నేను ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ వేసుకున్నాను. ఇలా మీరు చేసుకుంటారా? అదే చేసినప్పుడే చేసుకోండి అని చెప్తున్నాను. ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా చేశారా అని అడుగుతున్నాను. చేయలా. ఓకే, అలా చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడు అప్లికేషన్ చేయొద్దు.
whenever you want to create any application, just go for a blueprint. Just ఎలా ఉండబోతుంది అనేది ఒక పెన్సిల్ స్కెచ్ అనొచ్చు, లేదంటే డ్రాయింగ్ ఎలా ఉండాలి అనేది. అది డ్రాయింగ్ అంటే మళ్ళీ అది ఎంత సైజ్ ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి అనేది HTML చేసుకోవాలి మనకు కావాల్సిన విధంగా. డూ రిమెంబర్ దాని యొక్క సైజెస్. యా, సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇప్పుడు ఎందుకు పైథాన్ అంటే అంత ఈజీగా డెవలప్ చేయొచ్చు, ఈజీగా అంటున్నాను నేను. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు డెవలప్ అవర్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అనేది ఎందుకు అంత ఈజీగా డెవలప్ చేయొచ్చు అనే దాని మీద విల్ హ్యావ్ అ లుక్. ఏంటి, విల్ హ్యావ్ అ లుక్. సో ఈ పర్టికులర్ దీంట్లో ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ పీపుల్ ఓవర్ హియర్, సారీ, I want to create my particular models. నా పర్టికులర్ దాంట్లో నా పర్టికులర్ అప్లికేషన్ లో మోడల్ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ I want to click on the model, and in this particular model when I click on that I need to create my particular model. నాకు మోడల్ లో ఏవి కావాలి, ఏమేమి క్రియేట్ చేయాలి అనేది చెక్ చేయాలంటే everything that everyone have a look on the screen. Every particular thing if I want to create, I have to use it as an advanced concept known as a classes. What is a class? Hey, blueprint and cheppoddu. What is a class? Code templates ante. Reality ki భిన్నంగా ఉండేది. Okay, yeah, something that you have given. Okay, fine. Yeah, so let us see a class. Let's create a class. Classes any types ఉంటాయి? Type of classes. First one is parent class, child class. Tunna appadlo cheppukunnamo. So I'm going to create a one particular class over here. Class is a keyword, and I want to create one particular class ki oka particular name anedi untundani expect chestunnanu actually ga. So I want to create one particular class name. What is the class name? Sorry, I want to create a class which is known as a product. ఏదైతే ఉందో I want to create it as a product. P is the capital. Product. Is this a parent or a child? Yeah. How can you say that? Parents is ఉన్నాయి కాబట్టి కదా. For example, if I want to make this particular thing actually child, ఎవరి పేరు ఇప్పుడు ఈ చైల్డ్ అనేది ఎవరి పేరుతో ఇంటర్వ్యూలో అనాథ అని చెప్పొచ్చు స్వామి. It does not have any parent as of now. If you want to create, I want to bind. నా పర్టికులర్ ఇప్పుడు తయారు చేసే మోడల్ అనేది జాంగో కి బైండ్ అవ్వాలి. బైండ్ అంటే అన్ని ఆటోమేటెడ్ గా జరగాలి కదా మోడల్ తోనే. ఒకసారి మోడల్ తయారు చేస్తే టేబుల్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి, మోడల్ యొక్క ఫార్మ్స్ తయారవ్వాలి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది అడ్మిన్ ప్యానల్ అనేది తయారవ్వాలి. అవునా, 3 పనులు జరగాలి. అది జరగడానికి నేను ఇక ప్రొడక్ట్ అనే దాంట్లో ఐ వాంట్ టు ఏదైనా మోడల్స్ ఏదైతే యాక్టివేషన్ క్లిక్ చేశానో ఆటోమేటిక్ గా పైన ఉన్న ఈ పర్టికులర్ మోడల్స్, ఆ పర్టికులర్ మోడల్ ఈజ్ అ పేరెంట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. డాట్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ నా మోడల్. ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ అనే దాన్ని గెట్ చేసుకున్నాను. ఆ పర్టికులర్ మోడల్ అనే పర్టికులర్ మాడ్యూల్ లో నుంచి ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఆయన విచిత్రంగా చూస్తున్నాడు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేసి. ఆ మోడల్స్ దాంట్లో డాట్ అని క్లిక్ చేయగానే ఐ గాట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ క్లాస్, విచ్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ నా క్లాస్ నేమ్ models. Once we have taken this particular models, we need to make sure that particular model తయారు చేయాలంటే ఆటోమేటిక్ గా మోడల్ ని నేను బైండ్ చేసుకున్నాను. ఎక్కడ నా పర్టికులర్ మోడల్ నేను ప్రొడక్ట్ అనే పర్టికులర్ మోడల్ తయారు చేశాను ఇన్ ద క్లాసెస్. సో లెట్ us see how this particular thing is created. అంటే మన రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనే దాని మీద ఒకసారి క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఇందాక నేను చేసిన బ్లూ ప్రింట్ లో ఏమేం చేశాను ఒకసారి నేను చెప్తాను. ఇమేజ్, ఇంకా ప్రైస్, ఇంకా డేట్. సో అవన్నీ కూడా రాసుకున్న ప్రాపర్టీస్ ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం గేమ్ షో అనేది చేస్తాం. యాక్చువల్ గా ఎప్పుడైనా కానీ రిక్వైర్మెంట్స్ లేకపోతే మనం మోడల్ అనేది తయారు చేయాలి. మీరు నేర్చుకుంది అదే. ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ రాగానే ప్రాజెక్ట్ లో రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమున్నాయి అనేది మనం గ్యాదర్ చేయాలి.
రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి రాజన్ మళ్ళీ అడిగితే ఐ కాల్ ఇట్ యాస్ నా డేటాబేస్ లోకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్, యూజర్ చూడాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే మ్యానిపులేషన్ చేయాలో ఆ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని మనం గ్యాదర్ చేయాలి. గ్యాదర్ అంటే ఒక పర్టికులర్ దాంట్లో రాసుకోవడము, లేదు అంటే ఒక పర్టికులర్ దాంట్లో స్కెచ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో లెట్ మీ రైట్ మై పర్టికులర్ మోడల్ తయారు చేయడానికి కొన్ని పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఐ వాంట్ క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ అ నేమ్ ఏదైతే ఉందో, ఐ వాంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ నేమ్ మోడల్స్ డాట్ ఐ వాంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో, నేమ్ అనేది క్యారెక్టర్ లోనే రాస్తాం కదా, నంబర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ కలిపి రాసేదానికి. సో హియర్ ఐ వాంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ క్యారెక్టర్ ఫీల్డ్. ఈ క్యారెక్టర్ ఫీల్డ్ అనేది ఎంత లెంత్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ a maximum length equals to I want to provide as na 200 separated with comma where null అంటే ఖాళీగా ఉండకూడదు, that is known as a false, comma blank అంటే అది ఎంటీగా ఉండకూడదు, ఎటువంటి పర్టికులర్ థింగ్స్ కూడా, which equality as na false. Next one, I want to take it as na price equals to, miss can you tell me what is price over here? నేను మళ్ళీ చెప్పా, లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఫంక్షన్ లోపల ఉన్నదాన్ని, క్లాస్ లోపల ఉంటే క్లాస్ వేరియబుల్స్ అవుతాయి కదా, తెలుసా క్లాస్ వేరియబుల్స్? డూ యు నో క్లాస్ వేరియబుల్స్? Yeah. Now I have taken one of the variable to store models dot I want to take it as a float. We don't have float, we do have our decimal decimal field. In this particular decimal field, float is float ki decimal ki ante length variation అనేది ఉంటుంది. డేటాబేస్ లో మనం లెంత్ తీసుకోవాలంటే ఎంత స్మాల్ లెంత్ ఉంటే ఫ్లోట్, I have a field అంటే డెసిమల్ అనేది తీసుకోవచ్చు, యాక్చువల్గా డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. Now I want to take it as maximum length ఎంత ఉండాలి, 5 ఉండాలి. డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఎన్ని తర్వాత రావాలి, 2 డెసిమల్స్ అనేవి ఉండాలి పాయింట్ తర్వాత. మనం ప్రైస్ అనేది .99 లాస్ట్, అంతే కదా? Yeah. Now once if it's done, now I want to take it as the description equals to models ఏదైతే ఉందో models dot I want to take it as na text field ఏదైతే ఉందో, I want to take the text field. Now next one I want to take it as na is publish ఏదైతే ఉందో published equals to models dot I want to take it as na more is published అంటే ఏంటి రాజంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ అనేది యాక్టివా డియాక్టివా, ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ అనేది 1 ఆ 0 నా, లేదు అంటే ట్రూ ఆ ఫాల్సా. అర్థమైందా? ప్రోగ్రామర్స్, ఐ పీపుల్ లిజనింగ్ టు మీ, మన డేటాబేస్ లో ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ యాక్టివా డియాక్టివా అని పెట్టాలి, అది ఒక స్టైల్. సెకండ్ స్టైల్ 1 and 0 అని పెట్టుకుంటాం. థర్డ్ స్టైల్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇంకొక స్టైల్ కూడా ఉంటుంది, నా పేరు రాయొచ్చు, మీ పేరు రాయొచ్చు, నీ పేరు నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ పేరు కూడా రాయొచ్చు, నీ పేరు ఉంటే యాక్టివ్, నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ పేరు ఉంటే డియాక్టివ్. అది ఎవరికి కనిపించే లోపల డీబీలో. నేను కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో అయితే లిటరల్ గా ఐ యూస్ టు రైట్ డిఫరెంట్, ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళకి ఆ పర్టికులర్ టెర్మినాలజీ తెలియకూడదు. ఆ టెర్మినాలజీ తెలియకుండా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే యాక్టివ్ ఏది ఉండాలి, డియాక్టివ్ ఏది ఉండాలి అని నేను ఒక పర్టికులర్ కీవర్డ్స్ పెట్టుకుంటా, నా ఇష్టం. అదేనా ఏంటిదా ఆక్ పాక్. సో ఐ యూస్ టు గివ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. అలా నీకు ఏ పర్టికులర్ థింగ్ కావాలో నీ నేమ్, నీ పర్టికులర్ పెట్ నేమ్, వాట్ ఎవర్ యూ పీపుల్ రైట్, యూ పీపుల్ కెన్ ప్లేస్, బట్ అది కరెక్ట్ వే కాదు. As per the programmatical principle, you need to provide active, deactive, or you need to provide as na 1 and 0, and we need to provide as na true or false అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాలి. మన ఓన్ ప్రాజెక్ట్, మన ఓన్ థింగ్ అయితే ఎలా అయినా చేయొచ్చు, కానీ క్లయింట్ దానికైతే అలా చేయకూడదు, ఏ పేర్లు పడితే అవి. For internal projects, it's okay, but external projects, you should not mention that particular names. Do remember? Yeah. Now I want to take it as na boolean field ఏదైతే ఉందో boolean field. Now I want to take it as na default గా active ఏదైతే ఉందో it has to be a true అనేది రావాలి. Next one is created
underscore at equals to, I want to create boolean models dot models dot date ఏదైతే ఉందో date and time field, where I want to take this na default I want to take this na date and time ఏదైతే ఉందో date and time dot now ఏదైతే ఉందో now అంటే ఎప్పుడైతే ఆన్లైన్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది. మీకు డేట్ అండ్ టైం క్లాసెస్ అయిపోయిందా? మీకు క్లాసెస్ జరిగాయా డేట్ అండ్ టైం? We got an error because it says that there is no particular library. అటువంటి టైంలో ఈ పర్టికులర్ పైనకి వెళ్ళి లైబ్రరీ అనేది యాడ్ చేయాలి, which we call it as from date and as well as in a time import date and time అనే రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే we lose our particular error అనేది ఉంటుంది ఆ లైబ్రరీకి. One of the most important topic in Python and every particular programming language is date and time. Date and time. Na bad experience share cheyamante share chestam. Once in the previous example, oka customer ki nenu 2014 anukuntanu, tana data mottham kuda mana company ki icharu. When we people have uploaded wala UK vallanta endante Christmas time lo వాళ్ళకి హాలిడేస్ ఉంటాయి డిసెంబర్ లో, వాళ్ళ వర్క్స్ అని చేయకుండా అవుట్ సోర్సింగ్ చేస్తూ ఉంటారు వేరే కంపెనీస్. అలా మనకి చిన్న వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు మన పర్టికులర్ డేటా అనేది ఏదైతే ఉందో నేను అప్లోడ్ చేసిన డేటా వాళ్ళ పర్టికులర్ టైంకి నేను రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేశాను. అది నాకు నా పర్టికులర్ సర్వర్లో నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, వాడికి నా డేటా కనిపించే పబ్లిష్ చేశాను, నెక్స్ట్ డేటా ఫార్వర్డ్ చేశాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోనగానే నాకు నా డేటా నాకు కనిపించట్లేదు అంట. ఎందుకురా బాబు అంటే వాడుకున్న డేటా 1 day లేట్, మనం కొద్దిగా ముందుకున్నాము, మనం పబ్లిష్ చేసిన డేటా మన డేటాకి మనకు మాత్రమే కనిపిస్తుంది. వాడి పర్టికులర్ డేటాకి నేను రాసుకున్న క్వైరీ ఏంటి అంటే ఓన్లీ యాక్టివ్ లో ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ డేట్ వరకు ఉన్నవి మాత్రమే కనిపించాలి. బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉన్నాయి, బ్యాక్ డ్రాప్ అంటే ముందుగా కొన్ని సేల్స్ జరిగే డేటా ఏదైతే ఉంటుందో అది బ్యాక్ డ్రాప్ లో పెట్టుకున్నాను. బ్యాక్ డ్రాప్ అంటే ఇంకా డేటా రాలేదు బట్ క్లోజ్అప్స్ అయిపోయినాయి అని చెప్పేసి ఆ డేటా కనిపించద్దు. బట్ నాకైతే నాకు ఆ డేటా కనిపిస్తుంది అంటే వాడు నాకు ఆ డేటా కనిపించట్లేదు, నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసి మెయిల్ పంపిస్తే నాకు కనిపించట్లేదు, వాడు అక్కడ వాడు స్క్రీన్ షాట్ పంపించాడు. ఏంట్రా ప్రాబ్లం అనేది మొత్తం కూర్చొని చూస్తే నైట్ 12 తర్వాత వాడు పర్టికులర్ సర్వర్ లో, ఎందుకంటే ఆ సర్వర్ లో డేట్ అండ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది హిట్ అయినప్పుడు వాడికి కనిపించింది. అప్పటి వరకు మనకేమో మన పర్టికులర్ డేట్ అండ్ టైం కనిపించింది. అంటే 12 గంటలు వాళ్ళకి మనకి తేడా. ఆ కాన్సెప్ట్ లో నేను నేర్చుకున్నానంటే డేట్ అండ్ టైం అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రోజు లేట్ గా వేయాల డేట్, ఒక రోజు ముందుగా వేయకూడదు అనమాట డేట్. ఆ డేట్ అండ్ టైం బేసిస్ మీద చాలా అనర్థాలు కూడా జరుగుతాయి. అర్థమైందా? సో ట్రై టు మేక్ షూర్ డేట్ అండ్ టైం ప్లేస్ అ మేజర్ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్స్. అర్థమైందా? ఆ ముక్క నాకు తెలుసుంటే ఆ రోజు నేను నిజం వేస్ట్ చేసుకునేవాడిని కాదు. బట్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎలా వస్తుంది? అలాంటివి చేస్తేనే వస్తాయి, అలా అని చెప్పి పెద్ద చేయకూడదు. Yeah. Now once we people have created that particular thing, now we people have provided all that particular data over here. ఇక డేటా మొత్తం కూడా మనం రిప్రజెంటేషన్ ఏదైతే ఉందో మనం క్రియేట్ చేసి పెట్టేసాం. నౌ వి పీపుల్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో డేట్ అండ్ టైం అనేది అది ఎప్పుడు ఎంటీగా ఉండకూడదు. ఏదైనా టైం ఉంటే బ్లాంక్ ఏదైనా ఉన్నా కానీ యాక్సెప్ట్ అనేది చేయాలి సమ్ కేసెస్ లో. సో నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్ యాస్ నా DEF. What does it mean by DEF? Last lady అను మిస్ నించలేవా? What is DEF? It's not def. అదే అంటే ఏంటి? Defining for what? Function or method? What about the method? Method is రాయమా? మరి ఫంక్షన్ లో ఇప్పుడు మెథడ్ ఫంక్షన్ అయింది. నో మెథడ్. క్లాస్ లోపల రాస్తున్నాము. 100 సార్లు చెప్పారు. క్లాస్ లోపల రాస్తే మెథడ్స్, క్లాస్ బయట రాస్తే ఫంక్షన్. Now let us take it as an underscore.
str, which you call it as a string, which calls a string is a special method అంటాం. ఈ స్పెషల్ మెథడ్ ఏంటి అంటే మనం రాసిన ప్రొడక్ట్ నేమ్ ఉంది కదా, నేమ్ ప్రొడక్ట్ నేమ్, ఆ నేమ్ అనేది ఎప్పుడు రిపీట్ అనేది అవ్వకూడదు. సో ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆ పర్టికులర్ థింగ్ రిపీట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి కోసం we people are writing this particular thing. For example, if I am going to write the same kind of thing, same అదే పర్టికులర్ నేమ్ అనేది రిపీట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి I am going to write this particular thing over here as a return that is a self dot name. ఆ నేమ్ అనేది ఇక్కడ నేను రాస్తున్న నేమ్ యాపిల్ అనేది క్రియేట్ చేశానంటే మళ్ళీ యాపిల్ అనేది క్రియేట్ అవ్వకూడదు. యాపిల్ అని క్రియేట్ చేస్తే నెక్స్ట్ యాపిల్ 1 యాపిల్ 2 లేదు అంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నేమ్ తోనే రావాలి. మల్టిపుల్ థింగ్స్ అనేది జనరేట్ అవ్వకుండా రాసుకోవడానికి రాశాను నేను యాక్చువల్గా. ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పర్పస్ విల్ బి యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ నేమ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం యాక్చువల్లీ. నో లెట్ us start working with something we call it as ఏమంటారు, we'll start working on execution process. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే మన పేజ్ వర్క్ అవుతుందా? ఓ అవదా, ఎందుకు? సారీ, ఫంక్షన్ కాల్ చేయలేదా? ఏ ఫంక్షన్ కాల్ చేయలేదు, మోడల్ తయారు చేసా. I have created my particular model successfully. Now once I created my particular model, I need to go and start working with an admin panel లో ఆ పర్టికులర్ డేటాని లోడ్ అప్ చేయాలి. సో లెట్ us create a particular admin panel తయారు చేయాలి కదా మనం యాక్చువల్ గా. కావాలి admin panel. So we required an admin panel. So let's go to our particular admin panel. ఎక్కడ ఉందో వెతకండి. We do have an admin over here. Just click on that particular admin. It's completely empty. So we need to write it as from dot models లో నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది ప్రొడక్ట్. అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. రాజ్, ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రాజ్? అదే ఏ క్లాస్ రాజ్? మోడల్ లో తయారు చేసిన ప్రొడక్ట్ అక్కడ లాస్ట్ చూడండి, ప్రొడక్ట్స్ డాట్ మోడల్ అంటే మోడల్స్ అనే పర్టికులర్ పేజీలో నుంచి ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ అనే క్లాస్ ని గెట్ చేసుకుంటున్నాము. సో హియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ యాస్ ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ని గెట్ చేసుకున్నాం. మాడ్యూల్స్ ఐడియా ఉందా? లైబ్రరీస్ అండ్ మాడ్యూల్స్ క్లాస్ అయినా మీకు? మనం తయారు చేసిన మోడల్ ని వేరే పర్టికులర్ పేజెస్ లో కానీ వేరే పర్టికులర్ అప్లికేషన్ లో కానీ కాల్ చేస్తూ ఉండాలి. సో వి పీపుల్ క్రియేటెడ్ యాస్ మోడల్స్ ఇంపోర్ట్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ అనేది తీసుకున్నాను. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ మై పర్టికులర్ అడ్మిన్ ఏదైతే ఉందో. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ అడ్మిన్, ఆటోమేటికలీ Django లో అడ్మిన్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ అడ్మిన్ డాట్ సైట్ డాట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ రిజిస్టర్ ఏదైతే ఉందో I want to take it as a register, where I want to take it as products ఏదైతే ఉందో I want to take it as a products. Okay, it's not taking over here, so let me take it as product ఏదంటే capital P, which is known as a class name. అంటే ఆటోమేటిక్ గా దాంట్లో ఉన్న ఒక ప్రాపర్టీస్ వాల్యూస్ అన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా we people are going to get that particular data for us. actually మనకి ఆ పర్టికులర్ డేటా వస్తుంది కదా, వస్తుందా రాదా? నాకు మైగ్రేషన్ అనేది చేయంగానే నాకు రెండు థింగ్స్ జనరేట్ అవ్వాలి. ఒకటి క్వైరీ సెట్స్ అంటే టేబుల్స్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి అడ్మిన్ ప్యానల్. ఆ అడ్మిన్ ప్యానల్ కూడా మనకి క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా మనం యాక్చువల్ గా. అది క్రియేట్ చేస్తే దాంట్లో మన పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ డీటెయిల్స్ అన్ని రావడానికి ఐ క్రియేటెడ్ మై పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ని అడ్మిన్ ప్యానల్ లోకి యాడ్ చేశాను. నౌ లెట్ us స్టార్ట్ వర్కింగ్ విత్ నోన్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్. డేటాబేస్ తయారు చేయాలి కదా. So let us start working with our database. Take it as an exam. We have to take it as an exam over here. So I hope everyone working with an exam over, I hope so. Click on a start. Click on our start. And just wait for a few seconds. And just porting the port number rangane, you need to start working on this. I got my particular port number. Now I want to create admin ane danni click chesanu. I got my particular admin panel. Admin click cheyagane naaku na particular PHP my admin yoka dashboard yoka admin panel open ayi. Now we need to create one particular database. So Raj database create chedam Raj. Let us create it as a database. Mana database endi the Django underscore product underscore iHub andena
this is my particular database name. A database I created my particular database name, Django, Jan. I created as na Django underscore. There should not be any spaces. Products underscore iHub. iHub. Now, once if it's created, this particular thing, now I'm going to start working with an click on create. I got my particular database. Any tables may miss? How many tables I do have? 2 or 1 now? Hey, 0 tables. As you can see over here, there is no tables found in the database. Yes, sit down. ఇప్పుడు టేబుల్స్ మనం తయారు చేయకూడదు. ఆటోమేటెడ్ గా మోడల్స్ ని మైగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నీ కూడా మైగ్రేషన్ అనేది జరగాలి. యాక్చువల్ గా ఆటోమేటిక్ గా మన పర్టికులర్ టేబుల్స్ అనేవి దానికదే తయారవ్వాలి. దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ యొక్క సంబంధించిన అడ్మిన్ ప్యానెల్ కి సంబంధించిన టేబుల్స్ కూడా క్రియేట్ అవ్వాలి, విచ్ వి కాల్ ఇస్ ద క్వైరీ సెట్స్. క్వైరీ సెట్ అంటే ఏంటి అంటే టేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టేబుల్స్ తయారవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం అడ్మిన్ కి సంబంధించిన ప్యానెల్, ఆ ఫామ్ కి సంబంధించిన ప్యానెల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్యానెల్స్ మొత్తం కూడా తయారవ్వాలి. So let us start working with that particular panels and let us do that particular thing. Now let us go and configure our particular database in the setting page. Settings అనే పేజ్ లో మన పర్టికులర్ డేటాని కాన్ఫిగర్ చేయాలి కదా, మన డేటాబేస్ ని కాన్ఫిగర్ చేద్దాం. సో ఇది అలా పక్కకి అట్టి పెట్టండి అండ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా. Now I want to go to my particular program. I want to go to my particular program where I do have a settings. Settings ఎక్కడ ప్రాజెక్ట్ లో సెట్టింగ్స్ అనే ఒక పర్టికులర్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో డేటాబేస్ ఎక్కడైతే ఉందో వెతకండి డేటాబేస్. ఐ డు హ్యావ్ మై పర్టికులర్ డేటాబేస్. మనం యూజ్ చేస్తున్న ఇంజిన్ ఏంటి? డేటాబేస్ ఇంజిన్. వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ ఇంజిన్ దట్ వి పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ గైస్? సారీ, అర్థం కాల. జామ్ కాదు, MySQL. ఒరాకిల్ అయితే ఒరాకిల్, SQL సర్వర్ అయితే SQL సర్వర్, SQLite అయితే SQLite, Postgre అయితే Postgre, వాట్ ఎవర్ యూ పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ దాట్. సో ఇక్కడ నేను తీసుకుంటున్న ఒక పర్టికులర్ డేటాబేస్ ఏంటి రాజ్ అంటే, ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ MySQL లోనే కదా చేసింది. ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ నా MySQL. ట్రై టు టేక్ ఇట్ యాస్ నా MySQL. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ నేమ్ గైస్? మన డేటాబేస్ నేమ్ ఏంటి చెప్తారా ఒకసారి? సారీ, మిమ్మల్ని నమ్మడానికి లేదు. Django. Django. I want to take it as a products underscore iHub. Now, once if you created that particular thing, just create your particular database name over here. Next one, I want to create your particular user. What is the user? Username enti. Just go to your particular here. Sorry. So go to here and just check it out over here. That is user that you have a username is root. Copy this particular root over here and just make this particular root. Ante username okala online lo username emana raste adi ivali, ledu ante root aithe just provide as root. And next one, password we need to provide as na password. There I want to take it as this particular password separated with comma. Host ఏదైతే ఉందో I want to take it as a host, where I want to provide this particular host as a 127.0.0.1 ఏదైతే ఉందో ఆ particular one separated with comma. I want to take it as a port ఏదైతే ఉందో port, where I want to take it as a 3306 ఏదైతే ఉందో I want to take it as a 3306. రాజీ 3306 ఎలా వచ్చింది రాజ్ అంటే, ఇక్కడ నా ఎగ్జాంపుల్ యొక్క నంబర్ ఏదైతే ఉందో పోర్ట్ నంబర్, నా పర్టికులర్ MySQL యొక్క పోర్ట్ నంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పోర్ట్ నంబర్ అనేది ఇవ్వాలి. ఏమైందా? ఐ ప్రొవైడెడ్ మై పర్టికులర్ పోర్ట్ నంబర్. మీ పోర్ట్ నంబర్ ఏదైనా ఉంటే 808 888 ఏదనేది మీ ఇష్టం, వాట్ ఎవర్ పోర్ట్. సో ఐ క్రియేటెడ్ మై పర్టికులర్ పోర్ట్ నంబర్ అండ్ మై లోకల్ హోస్ట్ ఈజ్
host name is local host, or you can mention it as an host. Yeah, once if it's created, done. I will now. Now we need to make it as a migration. So migration చేసే ముందు చాలా మంది చాలా తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. So never ever do that particular things actually. So before doing that particular thing, guys, Mr. And Prem, can you please? Here, once if you people created this particular I think the configuration చేసుకున్నారా? మీ డేటాబేస్ ఏదైనా తయారు చేసుకుంటే మీ డేటాబేస్ ని మీ పర్టికులర్ దాంట్లో రూట్ అండ్ యాజ్ వెల్ as IP address and as well as a port number change అయితే ఆ పర్టికులర్ port numbers. Sorry, database name. ఇంకా మనం path set చేయలే. We have to set the path. ఎక్కడ అనేది అంతే. Just you need to create that particular database name. That's it. No path. Yeah. Sorry. Yeah, you properties are keys and they should be in capital letters only. Honestly, we'll get errors. You can have properties either user, password, host, port, either capital lone undali. Once it's created, now let us go to a particular model. Model anni vachesaya మొత్తం పెట్టేసాం కదా. మన పర్టికులర్ దాంట్లో if you people can check over here, name, price, date, description ఏవైతే ఇచ్చామో image కూడా వచ్చింది కదా అక్కడ. We need to place that particular image also, right? మరి అన్ని పెట్టేసినాం అంటున్నారు. That means your concentration is not here. So we people are missing the image. So try to take that particular image ఏదైతే ఉందో, I want to place it as an image equals to, I want to take it as a models dot image field. In this particular image field, I want to provide null equals to false and accept cheyakudadu for the validation. And as well as na blank unte it has to take it as na false అనేది తీసుకోవాలి actually. Now once if it's done, this particular thing, we need to make it as a migration అనేది చేయాలి actually. We need to make it as a migration. So we need to migrate challenge, we need to make migrations. So just go to your particular terminal at the bottom of your particular screen. Images అనేవి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ migrations అనేవి చేయాలి. How should I do the migrations is python space manage.py space, I need to make it as a make migrations and just click on enter and you will get your particular migrations. Oh, no changes is detected. It says that sorry. Oh, oops. Yeah. Now I request you people to go to the settings, and over in the settings you need to add your particular install apps. This first lo manam cheyalsindi actually. So in this I need to add my particular app. So actually how should I add my particular application configuration? Sorry, we created application. Created application name inside the antenna. Sure. Qasim, how do you create your particular application? Could you please tell me how do you create that particular application? Are the application name? We need to create products. Products apps. We need to create an app configure. Particular thing app configure actually. Here we do have this particular thing known as a product. Products. You need to write it as products dot
app in this particular thing we do have a apps. In this particular apps, by default we will get this particular class name known as a product config. Copy this particular product config and just go to your particular settings. Ikkada apps ane particular page, file lo you do have a product config ane dani save cheyali and separate with the comma. Meer ila nechkolela? No. Huh? No. That's a very bad practice. Atla execute అవుతుంది అలా పెట్టడము ఒక పర్టికులర్ యాప్ అయితే కుదురుతుంది. If you have a multiple applications, then how do you people set up? కూర్చోండి. How do you people set up? నేనేది ఒక అప్లికేషన్ అయితే అలా నడిచిపోతుంది. I'm talking about if I have a 10 apps in one particular project, then I need to declare in which particular project లో ఏ పర్టికులర్ యాప్ ఆ పర్టికులర్ యాప్ లో ఏ పర్టికులర్ థింగ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా నేను. అంతేనా మిస్? ఏమంతమని చెప్పు ఒకసారి. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. చేయాలంటే అది ఏ పర్టికులర్ పాత్ నుంచి వస్తుంది, ఏ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ నుంచి వస్తుందో తీసుకోవాలి. సిక్స్ where we need to take it as our products as an application name dot apps, which we call it as an application on apps యొక్క name లో ఆ particular product config ఏదైతే ఉందో you need to make that particular product config. That is nothing but an apps లో ఈ particular class name ఏదైతే ఉందో by default గా క్రియేట్ అవుతుంది. యాప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు you need to create that particular configuration like this. So this is the best practice and we have to do like this actually. Okay. Last, are you done? Yeah. Now, once if we people are done with this particular thing, we need to make it as a migration. Either we need to make it as a migrations, right? So how do we people do with migrations actually? We need to perform something, we call it as migrations, right? So I want to perform something we call it as migrations. I want to make it as a migration challenge. Just go here to the terminal and just click on that particular Python manage.migrate. It says that syntax error, checking identity, some issue, decimal fields must define as a maximum digits. Okay, so I need to go to the models. Actually, sorry, maximum length, the decimal field, there is a maximum digits. Maximum digits equals to 5. Okay, I want to take it as a make migrations. Yeah, my particular migrations were created. మీకు ఒక ఎర్రర్ వచ్చిందంటే అక్కడికి వెళ్ళొద్దు. ఇక్కడ maximum digits అని చేంజ్ చేసుకోండి. Here you need to change your particular model లో maximum digits అనేది చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ నా పర్టికులర్ థింగ్ ప్రొడక్ట్ అనేది మోడల్ అనేది ప్రొడక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది అని చెప్తుంది. యాక్చువల్ గా చెప్పండి, ఎర్రర్ వచ్చిందా? MySQL client ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా. ఒకవేళ ఆ ఎర్రర్ వచ్చిందంటే దాంట్లో లైబ్రరీలో ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోండి. MySQL పిప్ ఇన్స్టాల్ ఉంది కదా. లేదు అంటే పైన లైబ్రరీ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి ఇంటర్ప్రిటర్ లోకి వెళ్ళి లైబ్రరీని MySQL ఎంటర్ చేస్తే సరిపోతుంది. అర్థమైందా? ఐ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్. Yeah. Now, once we have created this particular thing, I have created my particular thing known as a migrate. ఏదైతే ఉందో create model అనేది నాకు ఒక మోడల్స్ తయారైపోయింది. Guys, can you people listen over here, please? మోడల్ తయారైంది కదా. ఈ మోడల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఎలా క్రియేట్ అయింది అనేది చెక్ చేద్దాం. Just go to this particular migrations. In this migrations, we have created products లోపల migrations లో 001. There is underscore initialization ఏదైతే ఉందో just click on that. You got your particular migration over here. It is like this. మనం అక్కడ రాసిన పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని కూడా ఐడి అంటే డేటాబేస్ తయారవ్వడానికి క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఐడి, ఇమేజ్, నేమ్, ప్రైస్, డిస్క్రిప్షన్, ఈజ్ పబ్లిషర్, క్రియేటెడ్ అట్ అనేది ఇక్కడ ఒకసారి మైగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు చెక్ చేసుకోవచ్చు.
Okay, now so this is how we got all this particular information in this particular 001 underscore initializer. మొత్తం కూడా మనకి ఆ particular things అన్ని కూడా create అయినాయి. Now once it has been created, now we people have to create a fixing known as a static pages. Static అంటే మన ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసాం కదా ఒక ఫీల్డ్. ఆ ఫీల్డ్ లోపల ఎప్పుడైతే ఇమేజ్ అనేది ఒక ఫామ్ లో క్లిక్ చేస్తే ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ లో నుంచి ఇంకొక పర్టికులర్ లొకేషన్ లోకి మూవ్ అవ్వాలి, అంతేనా? దాన్నే ఫైల్ హ్యాండిలింగ్ అంటారు. మీరు యూజ్ చేశారా కాన్సెప్ట్ నోన్ యాజ్ ఫైల్ హ్యాండిలింగ్? మూవింగ్ అ ఫైల్ ఫ్రమ్ వన్ పర్టికులర్ లొకేషన్ టు ద అదర్ పర్టికులర్ లొకేషన్. అంటే డెస్క్టాప్ మీద ఉన్న ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇమేజ్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ప్రాజెక్ట్ అయితే ఎక్కడైతే మనం క్రియేట్ చేస్తామో ఆ పర్టికులర్ పేజ్ లోకి వెళ్ళాలి. బై డిఫాల్ట్ ఒక పర్టికులర్ ఫోల్డర్ ఏదైతే ఉంటుందో సెట్టింగ్స్ లోపల మీరు చూసినట్టయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you people can observe in the settings last లో static అని చెప్పేసి we do have a one particular thing known as a static. Using this particular static, underscore URL ఏదైతే ఉందో ఈ URL అనేది యూజ్ చేసి we people have to fix this particular thing known as a static. ఈ స్టాటిక్ లోకి ఇమేజెస్ అన్ని మూవ్ అవ్వాలి అని చెప్తుంది యాక్చువల్గా. బట్ మనకి ఎక్కడ కూడా we don't have any kind of a static. ఉందా ఎక్కడైనా స్టాటిక్? సో we don't have any kind of a static things. So we need to create a particular thing known as a static in the project. So select this particular project. ఎక్కడైతే ప్రాజెక్ట్ ఎలా అయితే ఉంటుందో లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనే దాంట్లో సెలెక్ట్ చేసి in this particular project folder name right click and create a directory known as a static. Just click on that particular folder. I got my particular folder known as a static. Ochinda? So once if I got a static, I need to create one of the folder known as a images. So static locala. So here in the static, I need to create one more directory known as a images. Raj, static lo em pettukochu ante static lo images pettukochu, separate folder videos tayar cheyochu, separate folder audio and పెట్టొచ్చు, separate PDF, separate word document, ఇలా ఇండివిజువల్ ఫోల్డర్స్ పెట్టేసి ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ పాత్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు. As of now we do have a requirement only on the images. So we need to create a static అనే ఫోల్డర్ లోకి ఏ పర్టికులర్ డేటా కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయినా, ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిస్టర్ ప్రేమ్ మనం చాటింగ్ అప్లికేషన్ చేసాం కదా, చేసేటప్పుడు దాంట్లో అటాచ్మెంట్ లేదు, ఓన్లీ చాటింగే ఉంది. అటాచ్మెంట్ పెట్టి నా మొబైల్ నుంచి ఒక ఇమేజ్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేశానంటే మీ మొబైల్లోకి వస్తుందా? అంటే వీ హ్యావ్ యూజ్ ద ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్. ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్ లో నుంచి ఇంకొక పర్టికులర్ సిస్టమ్ లోకి, నెట్వర్క్ లోకి ఆ పర్టికులర్ ఇమేజ్ ఆర్ వీడియో అనేది మూవ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ మన పర్టికులర్ అప్లికేషన్ లో కూడా ప్రతి ఒక్క ఇమేజ్ అనేది ఒక ప్లేస్ లో స్టోర్ అవ్వాలి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడిపోవడానికి లేదు. నాకు తెలిసి మీకు చెప్పింది స్టాటిక్ లోకి డైరెక్ట్ గా పడేయండి అని చెప్పేసి. లేదు అంటే ఇమేజెస్ అనేది ఫోల్డర్ తయారు చేసి ఏమైనా పెట్టారా? స్టాటిక్ ఇమేజెస్. సో అది డిపెండ్స్ అపాన్ ద యూజర్ ప్రాస్పెక్టివ్. బట్ ఆల్వేస్ వెన్ యూ పీపుల్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అన్ project, you have to make sure your particular project has to be worked on the professional manner. Static lo images undali, videos undali, audio undali, known as a documents and undali. Documents lo a kind of document aina gaani yellow chart cheyala. Now once we created this particular document over here, I need to create this particular thing as an images. I want to create that particular thing known as an images and just click on that. I got images folder. Last observe, I got images. Now once if I created this particular thing known as images, now I need to start writing some kind of a piece of code which is related to this particular URLs. Ante manam media edaithe mana rasnamo avanni kuda set cheyali actually ga. So let us start setting all these particular static URLs. Emayindi Mr. Prem? మిస్ అయ్యాము ఎక్కడైనా? స్టాటిక్ ఏం లేదు, నార్మల్ గా ప్రాజెక్ట్ లోపల ఎక్కడైతే ఉందో ఒక పర్టికులర్ స్టాటిక్ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను, ఆ ఫోల్డర్ లో ఒక పర్టికులర్ ఇమేజెస్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ గా మనకి స్టాటిక్ యూఆర్ఎల్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ గా సిస్టమ్ తో పాటు Django తో పాటు వచ్చేస్తుంది. బట్ మనకి ఎక్కడ కూడా స్టాటిక్ ఫోల్డర్ లేదు, మనం తయారు చేయాలి.
అది బయట తయారు చేసాం యాక్చువల్గా ఈ స్టాటిక్ అనేది ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో తయారు చేసి ఈ పర్టికులర్ స్టాటిక్ క్లిక్ చేస్తే ఇమేజెస్ ఏదైతే ఉందో ఐ క్రియేటెడ్ మై పర్టికులర్ ఇమేజెస్ ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్ లో స్టాటిక్ తయారు చేశాను. ఆ స్టాటిక్ లో ఇమేజెస్ అనే ఫోల్డర్ పెట్టాను. ఎందుకు రాజు ఇమేజెస్ అని పెట్టామంటే రేపు పొద్దున వీడియో రావచ్చు, ఆడియో రావచ్చు, ఫైల్స్ రావచ్చు, ఏదైనా రావచ్చు. అన్ని కూడా డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఇట్ హాస్ టు సెగ్రిగేట్ దేర్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్స్. నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను అంటే ఆ పర్టికులర్ ఫోన్ నుంచి వీడియోస్ అన్ని ఒక ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళాలి. ప్రొడక్ట్స్ మాత్రం అప్లోడ్ చేస్తే ఆల్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్స్ హాస్ టు కమ్ టు ద ఇమేజెస్. If I want to travel all that particular MP3 files ఏవైతే ఉన్నాయో MP3 files అన్ని ఒక దాంట్లోకి మూవ్ అవ్వాలి యాక్చువల్ గా. So let us start working this particular thing known as URLs. So to create this, I do have a media ఏదైతే ఉందో I want to take media underscore URL equals to, I want to take it as slash images media underscore root ఏదైతే ఉందో root equals to, I want to provide OS which we call as an operating system. Already మీరు ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ లో నేర్చుకుని ఉంటారు how to joining this particular path. I think you people learned os.path. OS is one of the module which we want to particular paths ni join saying path dot join is a particular function. In this particular function, base directory area on the base directory, comma, I want to take it as two particular fields. One is a static slash images area on the, I want to take it as a images, where I want to take it as a static underscore root area on the root equals to operating system dot path dot join. In this particular thing, I want to take it as a base directory, comma, I want to take it as a static files area on the, I want to take it as a static files. Next, I want to take yeah. Now once if it's done, I need to use it as a static directory to go to a particular path అనేది set చేయాలి. So let me start that particular path over here. Yeah, once if it's done, now I need to set this particular path. What is that particular path, Rajante? Static files equals to, static files underscore directories equals to, where I want to create my particular directory over here in such a way that is os dot path dot join, where base directory తో పాటు సబ్ మనకి పాత్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, అబ్సల్యూట్ పాత్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిలేటివ్ పాత్ అని రెండు ఉంటాయి. అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటే రూట్ డైరెక్టరీ ఏదైతే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద డైరెక్టరీ నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఫైల్ వరకు ఏదైతే ఉందో దాన్ని అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటాం యాక్చువల్ గా. రిలేటివ్ పాత్ కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రిలేటివ్ పాత్ అంటాం యాక్చువల్లీ. అర్థమైందా మీకు? ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ అయిందా? ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ లో చెప్పారా పాత్స్ గురించి? పాత్, అబ్సల్యూట్ పాత్, రిలేటివ్ పాత్. అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటే స్టార్టింగ్ డైరెక్టరీ నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్ ని అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటారు. మీరు హాస్టల్ నుంచి ఎలా అయితే డైరెక్ట్ గా ఆఫీస్ కి వస్తారో దాన్ని అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటాం యాక్చువల్ గా. మీరు ఆఫీస్ కి వచ్చి ఇదే బిల్డింగ్ లో తిరుగుతున్నారు అనుకోండి, దాన్ని రిలేటివ్ పాత్ అంటారు. అంటే కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటే అదే ఫోల్డర్ లో మీ పర్టికులర్ ఫైల్ కానీ ఏదైనా ఉంది అంటే దాన్ని కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ నోన్ యాజ్ అన్ రావడము పోవడము జరగాలి అంటే ఒక పర్టికులర్ అబ్సల్యూట్ పాత్ నుంచి రావాలి. అంటే హాస్టల్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేదాన్ని అబ్సల్యూట్. ఇదే పర్టికులర్ బిల్డింగ్ లో తిరుగుతూ వేరే క్లాస్ కి వెళ్తున్నారంటే మీకు చేసిన రిలేటివ్ పాత్. అంటే కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఏదైతే ఉందో వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. సో sorry, yeah, so I have taken as the current working directory. In this particular directory I want to mention it as a static ఏదైతే ఉందో I want to take it as a static. I want to take it as a static. So once all these particular things were fixed up, now we need to install pip pillows. So we are going to install some kind of a library. We call it as installing the pillows.
ఇవన్నీ రాసేసాం కదా, ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే just go to your particular terminal. In this particular terminal మనకి హెల్ప్ కావాలి కాబట్టి from the pillows take it as a pip install take it as a pillows ఏదైతే ఉందో pillow ఏదైతే ఉందో take it as a pillow and just click on enter. Automatically you will get your particular pillows ఏదైతే ఉందో registration installation అయిపోతే to 23.1.2 కి upgrade అనేది జరుగుతుంది if you have a already existed. If you want to check that particular pillows, try to enter this particular pillows. Pip install pillows. Okay, guys, it's getting late. So now I have guys, I have taken as a pip install pillow area. I have taken it as a pillows over here. Once if it's done here as a pillows, now I need to make it as my particular thing as a migration and particular pillows. Now, after getting installation, I need to start ఈ URLs అన్నిటి కూడా ఎక్కడో దగ్గర మనం సెట్ చేసి ఉండాలి కదా. So we have to set all these particular URLs. Admin panel లో కానీ ఎక్కడైనా సెట్ చేయాలా? Do we people have to set all these particular things at one particular place? Do we people have to place all these particular things and what particular place? ఇవన్నీ కూడా నావిగేషన్ జరగాలి కదా మన అప్లికేషన్. జరగాలి అంటే మన particular ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ప్రాజెక్ట్ లో ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో in these particular settings, in these particular URLs, you need to add your particular pattern ఏదైతే ఉందో ఆ particular patterns అనేది యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్లిక్ చేయగానే you got your particular path. Now you need to add ఈ particular path లోకి కొన్ని URLs ని యాడ్ చేసి పెట్టాలి. ఆ URLs ఏంటి రాజంటే here you need to import few things that are from Django .config ఏదైతే ఉందో config, import settings ఏదైతే ఉందో settings from Django .config .urls ఏదైతే ఉందో URLs .static import, where I want to import it as a static function. So this is how I am going to import my particular static. So ఈ particular things ఏవైతే ఉన్నాయో settings ని import చేయాలి. Second one వచ్చేసి we want to import it as a static. ఏదైతే మనకి స్టాటిక్ గా రాసుకుంటూ వెళ్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ థింగ్స్ అనేవి we need to write that particular things, guys. Now once if it's created, we need to join this particular administration part and as well as an admin part ఏదైతే ఉందో admin part కి మనము మన particular static URL ఏదైతే ఉందో జాయిన్ చేయాలి. I need to take it as a static. You have a function known as a static. That particular static where I want to take it as a settings లో నుంచి మనం ఇందాక పాత అంతా సెట్టింగ్స్ లోనే కదా రాసింది. సో you need to take it as a settings where I want to take media ఏదైతే ఉందో I want to take it as a media underscore URL separate with comma document underscore root ఏదైతే ఉందో root equals to settings ఏదైతే ఉందో I want to take it as a settings dot I want to take it as a media underscore root ఏదైతే ఉందో I want to take it as a root. So once if it's done, we need to start working with a migration. చేసేవా? Now let us start working with the migrations over here. Now just take it out, go to the terminal point. Terminal. In this particular terminal, you people have to make it as a migration చేయాలి ఇక్కడ. So to do the migrations, let me take it as a Python manage Python make migration. Just click on that. That means ఎటువంటి చేంజెస్ లేవు మైగ్రేషన్ చేయడానికి అనేసి చెప్తుంది. That's cool. అంటే ఎటువంటి అప్డేట్స్ మనం చేయలేదు ఇప్పుడు. Now if you want to make that Python manage .py migrate, we are going to take it as a migrate. Just click on that. Automatically migration was started. Build start అయింది migration process. ఇప్పుడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇనిషియలైజేషన్ అయిపోయి మొత్తం అన్ని కూడా యూజర్ నేమ్ పర్మిషన్స్ మొత్తం కూడా టేబుల్స్ అన్ని కూడా క్రియేట్ అయ్యింది migrations. So once if it's created, I want to run my particular server. Python manage .py run server ఏదైతే ఉందో సర్వర్ రన్ చేసి ఇప్పుడు ఏం రాదు చూద్దాం.
Yeah, it's working successfully. There was no kind of an issues after the migrate now. Now I want to go to my particular database. I want to go to my particular database over here. So just select the particular database here. My database I have just click on the I have. Automatically all the tables were created automatically. ఇక్కడ మన పర్టికులర్ టేబుల్ ఏంటి రాజంటే జస్ట్ గో టు ద ప్రొడక్ట్స్ అండర్స్కోర్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అవర్ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్. ఇది క్లిక్ చేస్తే మన పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ లో మనం రాసిన పర్టికులర్ మోడల్ లో క్రియేట్ చేసిన డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ డేటా మొత్తం కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. విచ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కొలిట్ as ఐడి, ఏజ్, ప్రైస్, సెక్షన్, ఈ పబ్లిషర్ అండ్ అదర్ క్రియేటెడ్ ఎడిటర్. దీంట్లో ఇది తీసుకున్న అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆటోమేటిక్ గా మీకు తయారు చేసిన డేటా టైప్స్ అనేది ఒరిజినల్. మొన్న లాస్ట్ టైం మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇంటర్ పెట్టాము, బట్ ఇది ఆటోమేటిక్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ బిగ్ ఇంట్ అంటే చాలా పెద్ద వాల్యూ దాకా వెళ్ళాలి లోడింగ్. వాల్కార్ 100, వాల్కార్ నేమ్ అనేది 200 ఉండొచ్చు. 5 డెసిమల్స్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ 2 డెసిమల్స్ రావాలి. లాంగ్ టెక్స్ట్ తీసుకోవాలి, టైనీ టెక్స్ట్ టైనీ ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ 1 or 2 or 3 ఫాంట్స్ కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ డేట్ అండ్ టైం అనేది తీసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ హౌ దిస్ పర్టికులర్ మోడల్ జనరేట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా నాకు క్రియేట్ అయిన ఒక పర్టికులర్ డేటా. రాజు ఇప్పుడు ఇదంతా క్రియేట్ అయింది కదా డేటాబేస్, ఇదంతా బాగానే ఉంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ వీ పీపుల్ వాంట్ టు డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు క్రియేట్ నో ఇందాక మనం అడ్మిన్ ప్యానెల్లో సెట్ చేసాం కదా. ఇందాక నేను చెప్పింది ఏంటి, మనం రాసింది పీస్ ఆఫ్ కోడ్ విచ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ మోడల్. ఆ మోడల్ ఒకటే సెట్ చేస్తే ఏమంటున్నా, మోడల్ అనే ఒక పర్టికులర్ థింగ్ ని నేను సెట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా నాకు క్వైరీ సెట్స్ జనరేట్ అయింది. దీంతో పాటు నాకు సూపర్ అడ్మిన్ కూడా రావాలి కదా, అంతేనా? నౌ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ సూపర్ అడ్మిన్. అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ విధంగా మోడల్ తయారు చేస్తే ఏ విధంగా వచ్చిందనే చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మీ అందరు కూడా నిన్నంతా పనిచేసిందంతా బొడ్డు చాకరీ చేశారు. డిజైన్ తయారు చేశారు, డేటాబేస్ తయారు చేశారు, టేబుల్ లో క్వైరీ తయారు చేశారు, దాని తర్వాత క్వైరీ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి, డిలీట్ చేయడానికి, ఎడిట్ చేయడానికి, అప్డేట్ చేయడానికి అన్ని చేశారు. ఇట్స్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైం, బట్ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆటోమేటెడ్. ఎలా అంటే జస్ట్ ఆ మోడల్ తయారు చేసినందుకు just I'm making this minimize and I want to make this particular thing here. Yeah, here I want to create a super admin. అది ఎలా జరుగుతుందో చెక్ చేద్దాం. Python manage.py space create super user ఏదైతే ఉందో I want to create as a super user. Just click on that. Automatically it is asking the username. I want to create a username known as Raja. గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను చాలా సార్లు మర్చిపోతూ ఉంటాను. Address raj@gmail.com. just I'm giving some kind of a dummy mail. Password always when you people are working provide as now welcome@123 in your local system, not on the server. welcome@123 ఒకళ్ళని మర్చిపోయిన అదే చెప్పండి. నెక్స్ట్ 10 రోజులు ఐ మీన్ 25th వరకు మనకి ఇవే ఉంటాయి మొత్తం కూడా. welcome@123. yeah, it says that it's created successfully. Now just go to your particular run server and it's running perfect and just click on that. I got in a index page ఇంకా రాలేదని చెప్తుంది. / I want to take as na admin. I got my administration panel. ఇది అందరికీ తెలుసు. Now I want to create it as na Raja and username is welcome@123. just click on that. I got my particular products. ఏవైతే ఈ particular products ఎందుకు వచ్చాయి ఎలా వచ్చాయి అని అంటే you need to go to your particular code and just check it out in your particular product లో admin panel లో నువ్వు రిప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు ప్రొడక్ట్ అనేది ఇక్కడ గెట్ చేసి పెట్టావు అంటే ఆటోమేటికల్లీ నీ పర్టికులర్ మోడల్లో ఉన్న పర్టికులర్ క్లాస్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే ఆ మోడల్లో ఉన్న పర్టికులర్ డేటా మొత్తం కూడా ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ థింగ్ మొత్తం కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ కి వచ్చింది యాక్చువల్ గా. సో వీ గోట్ ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ ఓవర్ హియర్ ప్రొడక్ట్స్. when I click on this particular products ఇక్కడ ఏం లేదు, ఆటోమేటిక్లీ ఆస్కింగ్ యాడ్ ఎ ప్రొడక్ట్. క్లిక్ చేయగానే నాకు మొత్తం నా పర్టికులర్ మోడల్ అనేది తయారు చేసి పెట్టింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరమా లేదు. ఇప్పుడు క్వైరీ మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరమా, క్వైరీ కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. just by choosing this particular thing as in clicking on this, I want to choose one particular image and a name. I want to write as a product 1 and as well as the price 500.00. description
this is a test message of the product one. And next one, I want to take this particular thing as an click on the save. Next one, I want to add another one, Karimbai. Now I want to create here, click on this particular thing. Sorry, click on this. Click on that particular thing. I want to take it as a capture 2. Oh, it's taking capture 3. Capture 2, and just take it as a name known as a product 2, and take it as a price known as 555.55. And just I want to take the description. This is a test case of the description, and just make sure go there and just click on the save. Automatically it got created. And do remember the beauty, మనం ఇక్కడ క్వైరీ రాయలేదు, నిన్నంతా మీరు క్వైరీ రాయడానికి కష్టపడుతున్నారు. Yes or no? Now just go to your particular database and just refresh this particular table. You will get your particular data. అర్థమైందా? నీ డేటా అనేది ఆటోమేటికల్ గా దీనిలోకి వచ్చేసి కూర్చుని పోయింది. యాక్చువల్ గా all this particular data has been created over here. This you want to go? Yeah, now we people have been created this particular database lo data ni add chesam actually ga. So ee roju class lo intavarke nenu ikka stop chestunnanu. Repati class lo administration panel nunchi continue chestanu. Advaina? Yeah. If you people have any other doubts, guys, if you people have any other doubts or questions or queries, you people can just go through on this particular thing, guys. Thank you, guys. We'll catch up in tomorrow's session. Yeah, guys. ఇది రేపటి కల్లా క్రియేట్ చేసుకొని తెచ్చేసేయండి. రేపటి క్లాస్ లో మిగతా కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇస్ అ క్లియర్? రేపు రాగానే మార్నింగ్ చెక్ చేస్తా. ఇట్ హ్యాస్ టు ఫిక్స్. గట్ ఇట్? థ్యాంక్ యూ గైస్. విల్ క్యాచ్ అప్ ఇన్ టుమారో సెషన్. ఒక వేరియబుల్ ఎలా అయితే స్టోర్ అయిందో ఆ వేరియబుల్ ని గెట్ చేసుకో అని చెప్తున్నాను. ఆ వేరియబుల్ లో లోకల్ వేరియబుల్ ఉన్న ఫంక్షన్ లో ఉన్న వేరియబుల్ స్టోర్ అవుతుంది కదా, కౌంట్ చేసింది. అది ఏదైతే స్ట్రింగ్ కాకుండా ఉందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని గెట్ చేసి స్టోర్ చేయి. అవుతుంది, అవ్వాలి, అవ్వాల్సిందే, రావాలి, రీసెర్చ్ చేయి, చదువు, రావాలి. యా. And today assessment is na roju assessments untayi inka. Sorry, tomorrow I will give the assessment for you people. Today pending works evaithe unna ani complete cheskondi. Repati nunchi worksheets every week assessments vastayi. Assessments ante andariki కలిపి ఒకటి రాదు, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కేటీ వస్తుంది. ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ లో వాళ్ళు చేసుకోవాలి. But thank you guys, have a good day.